and two sets of employees, two sets of employees, right? Ekta hocche organization A and organization B merging together to form organization AB, either they rename themselves or a merger মধ্যে যারা majority stakeholder অনেক সময় 51-49% বা এরকম কম বেশি হয়, the other organization, the new organization gets named, the older the largest stakeholder just keeps the name. তো আমি একটা অর্গানাইজেশন ছিলাম, আমার প্রথম জব ছিল ফুল টাইম জব ছিল এপি মল্লার মেয়ার্স গ্রুপে। তো এপি মল্লার মেয়ার্স গ্রুপে আমি যখন ঢুকি অ্যাজ আ গ্লোবাল ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি, তখন right before that, 6 months before that, they had merged with a company called P&O Netloy. এর আগে নাম ছিল মেয়ার্স সিল্যান্ড, এরপর আর পিএনও নেডলয়েড, ওদের নিজের 6 মাস আগে নাম ছিল, এখন নাম হয়ে গেল মেয়ার্স লাইন, because Maersk, the A.P. Moller Maersk Group was the larger stakeholder in the merger, so they kept their name. And it was a larger company anyway globally. And Maersk Line then became the world's largest, the undisputable leader in the containerized shipping in global transportation, right? Global shipping and transportation. তখন আমি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে ঢুকি, তখন একটা সুন্দর প্রজেক্ট আমার হাতে দিয়ে দেওয়া হয়। I was basically in my first 3 months, তো তখন আমাদেরকে কোপেনহেগেনে নিয়ে যেয়ে আমাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয় যে the clients যারা ফোন করে, যারা শিপার্স আছেন বাংলাদেশে, তারা সবাই মেয়ার্স লাইন তো চিনে না, তারা মেয়ার্স নাম্বারগুলিও এক রাখা হয়েছে, ফোন নাম্বারস গুলো যারা কল ইন করতে পারে। সো ওই যারা ফোন করতো মেয়ার্সকে যারা ক্লায়েন্ট ছিল, তারা মেয়ার্স সিল্যান্ড নামে, যে মেয়ার্স সিল্যান্ডে ফোন, মেয়ার্স সিল্যান্ডের এই লোক কথা বল, এই লোককে চাচ্ছি, তারা এখন ক্লায়েন্টদেরকে আমাদেরকে শেখাতে প্রথম কাজ ছিল যে মেয়ার্স সিল্যান্ড না, মেয়ার্স লাইন বলতে হবে। পিএনও নেডলয়েডের ক্লায়েন্টকেও বলা হবে পিএনও নেডলয়েড না, মেয়ার্স লাইন বলতে হবে। সো এবং ইন্টারনালিও দেখা গিয়েছে গ্লোবালি, শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে না, পিএনও নেডলয়েডের যেই এমপ্লয়িজরা ছিল, স্পেশালি যারা কাস্টমার ফেসিং ছিল, তারা ভুলবশতই পিএনও নেডলয়েড নামটা আগে বলে দিত যে হ্যাঁ পিএনও, হ্যালো ইউ হ্যাভ রিচড পিএনও নেডলয়েড। সো ওরা নিজেই ভুলে যেত অনেক সময়, ইচ্ছাকৃত না, it was a force of habit. Because most of these employees were in the company for 8 to 10 years, most of them, about 60-65%. So tara so ওই হ্যাবিট লার্ন করানো খুব প্রয়োজন পড়ে গিয়েছিল মেয়ার্সকের, যে we should not misrepresent ourselves when we are Maersk Line and we say we are P&O Nedlloyd, then we send out a different signal to the market, right? So mergers and acquisition, a change management is key. It's a marriage when it's a merger, even it's a marriage when it's an acquisition. So that marriage needs to be made to work, and this is where the people, managing people and their reactions to this change becomes paramount. Okay, right. So while project management, ekdom definition e jodi dhorte jai, project management is primarily concerned with designing, developing, and delivering a solution. So technological hope, even if it's a, let's say, apnar you want to redesign your HR recruitment process, right? So that's a project. আপনি আপনাকে অর্গানাইজেশনের board of directors থেকে objective দিয়েছে যে you come up with a better way to recruit talent, right? So and আপনার HR ম্যানেজারকে এটা একটা কিন্তু প্রজেক্ট হিসাবে নিতে হবে, because the management is going to initiate করে দিয়েছে একটা project HR ম্যানেজারকে হয়তো project manager বানিয়ে, এবং there's a definite beginning and a definite end, and at the end of that time you should have a revamped recruitment process which should be an improvement over whatever he had before. So that was a solution that came out of project management. But consider but eightar majkhane, when you just you're looking at it, you're doing a process redesign on paper, এখানে আপনি আছেন যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি আগে ইয়ে করতাম যে
রিক্রুটমেন্টের জন্য I used to give out ads to just BD jobs. এখন আমি নিজের ওয়েবসাইটে অ্যাড দেব, আমি হয়তো রিক্রুটমেন্ট ক্যাম্পেইন করব ইউনিভার্সিটিতে যে so that I can get fresh talent. আমি সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের বা মিডল ম্যানেজমেন্ট রিক্রুট করার জন্য I'll hire executive search agencies, or I'll have recruitment fairs for middle management, for recruiting middle management. এগুলো অনেক কিছুই হতে পারে, right? So that is a solution that you design. But এটার মধ্যে, if you just focus on the solution itself without considering how the solution would impact you as a human being, as an employee, and how it would be received by people you want to recruit, people who are not part of your organization right now, but who will look upon the entire recruitment process and take a decision whether they want to apply to your organization or not for any open positions, right? অনেক অর্গানাইজেশন দেখবেন যে আপনি ক্লিক করেন, এনজিওর ক্ষেত্রে এটা বেশি হয়, যে আপনি যদি একটা জবে অ্যাপ্লাই করতে যান, আপনাকে বলেন রাইট আ 500 ওয়ার্ড এসে of why you want to join this organization. দেখেছেন না? আমি অনেকগুলি দেখেছি, কিন্তু রিসেন্টলিও দেখেছি। মেবি 500, আগে 200 বলতো, মানুষরা বসে আছে বলে 500 করে দিয়েছে, যে they have nothing to do at home, so might as well write a 500 word essay. So imagine an organization is making you go through all these hoops without actually committing anything. যে তুমি 500 ওয়ার্ডের এসেটা যেভাবেই লেখো না কেন, we will look at it and then we'll call you, we'll have an interview. At least there's that commitment. But না, আপনাকে বলছে যে তুমি লিখে পাঠাও, আমরা দেখবো, and then only shortlisted candidates will be called for interviews. So you are spending so much time on writing an essay, even for a middle management or a senior middle management position, is something that they feel is something that they can demand of you. Kintu there is no commitment, there is no benefit that they're offering you in exchange for that, no quid pro quo. So this is a very cumbersome recruitment process. Whoever designed the solution needs to rethink it, because change or চিন্তাই করেন যে মানুষগুলো অ্যাপ্লাই করছে, ওরা কি আসলে এটাতে আদৌ ভালো যারা আছে, যারা এত সময়ও নেই হয়তো, ভালো মানুষ যারা ভালো ট্যালেন্ট আছে, they are so busy with their own work because a lot of them are workaholics too. তো তারা এত সময় কেন দিবে? You interview them, you figure out another way, maybe you can do a video call, right? You ask all these questions that you wanted answered in the essay that you wanted them to write. সো এখানে চেঞ্জ ম্যানেজমেন্টের অ্যাসপেক্টটা মোটেই ওরা যখন সলিউশন ওটা ডিজাইন করছিল, প্রসেসটা, এই এসওপিটা ওরা চিন্তা করেনি। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ইন্টারনালিও এই 500, ধরেন যে 5000 লোক বা 500 লোক অ্যাপ্লাই করলো, প্রত্যেকজনই 500 ওয়ার্ডের একটা এসে লিখলো, তাহলে 25000 ওয়ার্ডের 25000 ওয়ার্ডের একটা সেট অফ এসেস তাদেরকে পড়তে হবে। এটা পড়ার লোক আছে? যার কাছে আপনি এসেটা দিচ্ছেন, সে কি কোয়ালিফাইড to take a judgment call based on what you write? So all of these questions need to be answered when you're designing. So when you think, Jay, there's a people aspect to whatever process or solution or technology that you want to implement within an organization, then you become all the more self-aware. Jay, stakeholder needs, internal hook, external hook, target যেটা identified হোক বা prospective stakeholders হোক, সবারই এই চেঞ্জটা নিয়ে একটু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, ওদের উপরে ইম্প্যাক্টটা কি ফেলে, স্পেশালি ইন্টারনাল এমপ্লয়িজ, রাইট? এখন অর্গানাইজেশনের থাকতে পারে যে the process, the recruitment, going back to the recruitment process example, now ওটা 500 word essay হতে হবে, because we want to see how committed someone is to that position that they're applying for. It's very easy to copy paste a cover letter and then send it across via email. So we want to see the commitment. So okay, so internally, is your HR department geared to assess all these applications, assuming that there's going to be a fair number of them, right? So process বানিয়ে ফেললে একটা সলিউশন ইমপ্লিমেন্ট করে দিলেই হলো না, ওটা দেখতে হবে যে মানুষ ওই সলিউশনটাকে গ্রহণ করছে নাকি, আদারওয়াইজ ওই গার্বেজ ইন গার্বেজ আউট হবে। আপনি যে কোনো জিনিসই দেন না, মানুষ ফেলনা ভাবে নিবে, এমব্রেস করবে না, হ্যাফ হার্টেডলি এমব্রেস করবে, এবং আলটিমেটলি যে সলিউশনের মাধ্যমে যে চেঞ্জটা আপনি দেখতে যাচ্ছেন বিহেভিয়ারলি মানুষের মধ্যে এবং অর্গানাইজেশনালি, আপনি যেটা দেখতে যাচ্ছেন যে হায়ার প্রোডাক্টিভিটি, মোর এফিসিয়েন্সি, faster turnaround times for
for any requests. That's not going to happen. That just can't happen, right? Project managemenটের ফোকাস থাকে যখন একটা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের প্ল্যান বানানো হয়, ফোকাস থাকে টাস্কস এবং অ্যাক্টিভিটিস এর উপরে। কোন ডেলিভারেবলে ক্রিয়েট করতে গেলে কি টাস্কস নিতে হবে হাতে, ওই টাস্কগুলো কমপ্লিট করতে গেলে কোন কোন অ্যাক্টিভিটিস লাগবে। লেটস সে আপনি যদি একটা ইআরপি প্রজেক্ট করতে যান, তাহলে ইআরপি প্রজেক্ট বিভিন্ন পার্ট হয়, রাইট? আমরা যদি টিপিক্যালি একটা ইআরপি প্রজেক্ট শুরুই হয়, এক্সকিউজ মি, আমরা শুরুই করি একদম যেটা অর্গানাইজেশনের সব জায়গায় ইম্প্যাক্ট করে, যেটা হচ্ছে আপনার প্রকিউরমেন্ট সাইড থেকে। জেনারেলি অরাকল সলিউশনস গুলো ওই সাইডেই প্রথমে ওই মডিউল নিয়ে প্রথমে কাজ করা হয়, বিকজ প্রকিউরমেন্ট connects with everything, right? It connects downstream-এ আপনার ডিস্ট্রিবিউশন এবং মার্কেটিং এ, আবার আপস্ট্রিমে ইন্টারনালি আপনার ফাইন্যান্সের সাথে, আপনার সাপোর্ট ফাংশনসের সাথেও। তো ওই অ্যাক্টিভিটি, কোন কোন অ্যাক্টিভিটি আমাকে নিতে হবে একটা ইআরপি তে। একটা যদি প্রকিউরমেন্ট মডিউলটা ডিজাইন করি, তাহলে আমি প্রকিউরমেন্টের এসওপিটা জানতে হবে, কারেন্ট এসওপি কি আছে, বিজনেস ফ্লোটা কি আছে, তো যেটাকে আমরা বলি অ্যাজ ইজ। তো ওই অ্যাক্টিভিটি নিতে গেলে আমাদেরকে উই হ্যাভ টু ব্রিং ইন procurement consultants as well, of course, technical consultants, but also subject matter experts, whether from within the organization or from without, from outside of the organization. People who understand the procurement process in depth and can improve upon that process that you already have in place, and they can map. And the technical consultants also need to be aware of how to design a procurement workflow, how to code a procurement workflow in the system. So it's all about designing, ensuring the fidelity of the technical solution, right? Change management, on the other hand, is, of course, again, it's focused on the employees. যে একটা অর্গানাইজেশনে যে কোনো একটা সফটওয়্যার যদি আপনি ইমপ্লিমেন্ট করতে যান, এটা একটা ডিপার্টমেন্টে হোক, একটা মাল্টিপল ডিপার্টমেন্ট হোক, ইআরপির মতো, আপনাকে দেখতে হবে যে আপনার এমপ্লয়িজরা যারা যারা সফটওয়্যারটা ইউজ করবে, are they competent enough, are they trained enough, are they accepting of this new software? আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্সে দেখা গিয়েছে, যখন আমি হামেদ গ্রুপের প্রথম ইআরপি ইমপ্লিমেন্টেশন ইনিশিয়েটিভটা নিয়েছিলাম, I just focused on the technical solution, right? And the technical solution was Oracle, and we did a lot of workshops based on the technical solution. We highlighted the benefits of having the Oracle platform. We highlighted the deficiencies of the platform that we already had. যে legacy systemটা চলছিল, existing softwareটা যে ওটার যে খামিয়া আছে, ওটার যে weak points আছে, ওটার যে যে জায়গায় সাপোর্ট করতে পারা উচিত কিন্তু পারছে না, এবং অরাকল ওই জায়গাটায় অরাকলটা ইমপ্লিমেন্ট করলে আমাদের কি কি বেনিফিট হবে। We focused on the tool, not on the people who would be using that tool. And for that very reason, I failed in my first project. প্রথম pass with that project, প্রথম স্টেপেই, প্রথম ফেজেই ওটা বাতিল হয়ে গিয়েছিল, because there was so much resistance from stakeholders, not just আমি বলছি যে অপারেশনাল লেভেল একদম স্টাফ লেভেল, জুনিয়র লেভেল থেকে না, আমাদের অ্যাডভাইজার সাহেব পর্যন্ত এটাতে বেঁকে বসেছিলেন, না না এটা করা যাবে না, because I never gave them any idea about the impact that would have on the people. And so they assume the worst. They assume if we adopt the software, if we implement this, we'll have to lay off most of these people, because in their mind, they felt that these people couldn't be trained to use an advanced software, a tier one software like Oracle, right? And they just felt like it would be too much of a hassle redoing the SOPs, reconfiguring the business flows and everything, right? So it failed because I, as a project manager, just focused on the technical solution, right? I should have known better, because I'm not from a technical background, but I just fell in love with that software. That was the issue. But I should have actually looked at it from a business perspective and seen there's a change management aspect to this. And because I realized it the hard way, my second attempt was a success. 80 to 90% success, I think. So project management
আবারও প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টে যদি একটা সফটওয়্যার হয় বা যে কোনো একটা আপনি প্রসেস ডিজাইন করেন বা একটা ফ্যাক্টরি ইমপ্লিমেন্টেশনের যদি প্রজেক্ট হয়, সবকিছু যদি আপনি টেকনিক্যাল সাইডটার উপরে ফোকাস থাকি আমরা যখন একটা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান করি। যদিও প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট যেই বইটা পাবলিশ করে, দ্য প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বডি অফ নলেজ, দ্য গাইড টু দ্য প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বডি অফ নলেজ, ওখানে কিন্তু পিপল অ্যাসপেক্টটা অনেক কড়াভাবে বলা আছে। প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু পিপল অ্যাসপেক্টের কথাটা হাইলাইট করা আছে। কিন্তু আমরা যখন ইমপ্লিমেন্টেশন করি, প্রজেক্টে প্ল্যান করি, আমরা কিন্তু টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিস নিয়ে ফোকাস থাকি বেশি। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানে ওই টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টি চলে আসে। চেঞ্জ ম্যানেজমেন্টের যে একটা অ্যাসপেক্ট ঢুকিয়ে রাখবো, যে ওটা একটা নলেজ এরিয়া, চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট, ওটা আর কি আমরা যে একটা একটা হিউম্যান অ্যাসপেক্টটাকে যে ফোকাস করব, ওটা কিন্তু হয়ে উঠছে না, আহ, এখনো হয়ে ওঠে না। সো এই জন্যই প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট চেঞ্জ ম্যানেজমেন্টকে আলাদা করে সাইড বাই সাইড সবাই সব জায়গায় এখন প্রজেক্ট ম্যানেজারদেরকে দেখার সাজেশন থাকে। সো while as while project management just deals with the technical side of চেঞ্জ ম্যানেজমেন্টের ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যাট্রিবিউটস হচ্ছে ওই অর্গানাইজেশনের মানে উপরে কি ইম্প্যাক্টটা পড়ছে, অর্গানাইজেশন অ্যাট্রিবিউটটা কি। একটা ফ্যামিলি ওন্ড অর্গানাইজেশন এবং একটা মাল্টি-ন্যাশনাল 200-300 year old multinational firm which has professional professional or professional actors in the board of directors, যারা নিজেই বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে এসেছেন, বিভিন্ন রকমের প্রজেক্টস নিজে ডিল করেছেন, তারা these are two different kinds of organizations, তাদের কনটেক্সট, তাদের অ্যাট্রিবিউটস ডিফারেন্ট। ইন আ ফ্যামিলি ওন্ড এন্টারপ্রাইজ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, আমি সবাইকে মানে ব্রড সোয়াইপে বলছি না, but most family owned organizations in Bangladesh, and we have to say most because বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটটাই এটা, there's one decision maker, right? And সবকিছু ছোট ডিসিশন হোক বড় ডিসিশন হোক একজনই নেন। At the end of the month, he or she is the one who signs the paychecks, who signs the check for HR to disburse their payroll. Um, they take decisions about every aspect of every procurement. When I say every aspect of every procurement, ওটা হচ্ছে কোন ব্র্যান্ড, কোন ব্র্যান্ড, কোন কোয়ালিটি, কোন গ্রেড, কত টাকা দিয়ে কিনবে, সবকিছুই কিন্তু একজনই নির্ধারণ করছেন। So there's little trust in these organizations. There's এই ট্রাস্টটা না থাকে, এই সিস্টেম না থাকায় ট্রাস্ট জেনারেট হচ্ছে না, right? একটা I guess it's a Russian proverb that said trust but verify. তো আমাদের এখানে ট্রাস্টও নাই আর ভেরিফিকেশনের তো প্রশ্নই ওঠে না। উনি যেটা the MD or the chairman or their you know their progeny, তাদের ছেলে বা মেয়ে, তাদের ভাই বোন, তারা যেটা ইয়ে করছে ওটাই সত্য। There is no other version of the truth, right? সো ওইসব অর্গানাইজেশন যখন আপনি চেঞ্জ করতে চান, আপনাকে সবার আগে চেঞ্জটা টপ ম্যানেজমেন্ট থেকেই শুরু করতে হয় সব ক্ষেত্রেই, কিন্তু এই সব অর্গানাইজেশনে অনেক বেশি। সো ইফ দে ডোন্ট সি দ্য ভ্যালু অফ আ চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ, it's never going to see the light of day. Even if it sees the light of day, even if they allow it for a certain period of time, the very moment they feel that it's becoming too demanding on their time, or too demanding in terms of the time they need to allocate for this initiative, or the kind of energy or the kind of thinking that they need to provide to push this initiative forward, they move away from it. So organizational যে অর্গানাইজেশনের নিজের অ্যাট্রিবিউটস অ্যাজ এ ইন্টারনাল কালচার, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট আমরা বলি এন্টারপ্রাইজ এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস গুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের আপনারা যারা হয়তো প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট করেছেন বা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের সাথে জড়িত ছিলেন, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এটা অ্যাজাইল প্রজেক্ট হোক, সফটওয়্যারের জন্য, বা একটা ওয়াটারফল প্রজেক্ট হোক, বা হাইব্রিড হোক, রাইট, বা একটা এক্সট্রিম প্রোগ্রামিং প্রজেক্ট হোক, এটা 5টা ফেজ আছে। প্রথমটা হচ্ছে ইনিশিয়েট, যে কোনো জিনিসকে ইনিশিয়েট করার, রাইট? এবং ইনিশিয়েশনটা হচ্ছে যে একটা স্পন্সর বলা, একটা অর্গানাইজেশনের টপ থেকে বলা যে এই প্রজেক্টটাকে নিতে হবে হাতে, এবং একে আমি প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে অ্যাসাইন করলাম। দ্যাটস দি ইনিশিয়েশন ফেজ। এখন প্রজেক্ট ম্যানেজারের দায়িত্ব হচ্ছে টু ওয়ার্ক উইথ ম্যানেজমেন্ট again and with his peers within the organization, functional heads, যে or resources গুলো গ্যাদার করে। দ্যাটস ইন দ্য প্ল্যানিং ফেজ। And the প্রজেক্ট ম্যানেজারের কাজই শুরু হচ্ছে প্ল্যানিং ফেজ থেকে।
এবং তারপর হচ্ছে execution phase, তারপর হচ্ছে monitoring controlling happens all throughout এটা আমরা প্রজেক্টে বলি যে কোনো ফেজের 5টা প্রসেস গ্রুপস আছে, মানে প্রত্যেকটা ফেজ একটা প্রজেক্টের মাল্টিপল ফেজ হতে পারে। যেমন আপনি যদি আমাদের এখন যে ব্রিজ হচ্ছে পদ্মা ব্রিজ, ওখানে একটা ফেজ ছিল যে প্রি ফিজিবিলিটি ফেজ। ওই প্রি ফিজিবিলিটি স্টাডিটাও সরকারকে ইনিশিয়েট করতে হয়েছে, ওটার টেমপ্লেটটা প্ল্যান করতে হয়েছে, কি কি জিনিস কি কি দেখতে চাই প্রি ফিজিবিলিটিতে, ওটা প্ল্যানিং করতে হচ্ছে অ্যাজ আ ফ্যাক্টর। তারপরে এই প্রি ফিজিবিলিটি স্টাডির জন্য অ্যাকচুয়াল ফিল্ডে যে অ্যাসেস করতে হয়েছে, টেকনিক্যাল স্টাডি ছিল, ফাইন্যান্সিয়াল স্টাডি ছিল, এবং ওই পুরোটা কেউ না কেউ কিন্তু মনিটর করেছে ফ্রম ডে ওয়ান, এন্ড দ্যাট ওয়াজ প্রজেক্ট ম্যানেজার অর দ্য প্রজেক্ট ডিরেক্টর or whoever. And then at the end of the day when they closed it, মানে একটা রিপোর্ট দাঁড়িয়েছে, ওটা দিয়েছে। এরপরে কিন্তু ফিজিবিলিটি ফেজ গেছে, এরপরে আপনার অ্যাকচুয়াল এখন যে কনস্ট্রাকশন ফেজ চলছে, দ্যাট ইজ আ ফেজ। প্রত্যেকটা ফেজে কিন্তু এই 5টা প্রসেস গ্রুপ হবে। এই কনস্ট্রাকশন ফেজও হয়তো 10টা 12টা ফেজে ভাগ করা, হয়তো এক একটা স্প্যান বসানোটাই এক একটা ফেজ করা আছে। সো অল অফ দিস, সো দিস ইজ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের প্রসেসের আকারে। যদি প্রসেস ভিউ অফ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট হলে এই 5টা প্রসেস আছে। চেঞ্জ ম্যানেজমেন্টে আছে 3টা জেনারেলি। এটা আপনি চাইলে এখানে মাইক্রো ফেজেস ঢুকাতে পারেন ইফ ইউ ফিল লাইক ইট উড হেল্প ইউ প্ল্যান ফর চেঞ্জ বেটার। সো প্রথমে আছে প্রিপেয়ারিং ফর চেঞ্জ, second is managing change, reinforcing change. We are going to get into what all of these mean in the next slides, but just to give you a very high level view again, when we are preparing for change মানে আমরা assess করছি, যেমন ঠিক ওরকম যে একটা মেগা কনস্ট্রাকশন প্রজেক্টে আমরা প্রি ফিজিবিলিটিটা দেখি যে আদৌ ওখানে করাটা ঠিক হবে নাকি, আর there other sites that we can build on, other feasible sites. তো একটা পদ্মা ব্রিজ যেই জায়গাটা হয়েছে পদ্মা নদীর উপরে, ওটা ওই লোকেশনে না হয় অন্য লোকেশনে কেন হলো না, রাইট? সো ওটা প্রি ফিজিবিলিটি স্টাডিতেই চলে এসেছিল। এখন আপনার preparing for change, what we do is we do a climate assessment of the organization. যে অর্গানাইজেশনে ক্লাইমেট অ্যাসেসমেন্ট বলতে আমার অর্গানাইজেশনে বিজনেস ক্লাইমেটটা, হিউম্যান রিসোর্স ক্লাইমেটটা, দিস ম্যানেজমেন্ট ক্লাইমেটটা কেমন, মানে ম্যানেজমেন্ট একটা এমপ্লয়ীদের সাথে কিভাবে তাদের রিলেশনশিপটা, is it very tribalistic, is it very open, is it very transparent, is it very opaque, is it something in between, do decisions take a long time decisions take a long time to be reached, are projects have projects been successful, do projects take a lot of time to be implemented, financially আমাদের অর্গানাইজেশন কেমন আছে, তো একটা প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে, এই প্রজেক্টের probable ইম্প্যাক্টটা কি হতে পারে, বা পসিবল এবং probable ইম্প্যাক্টটা কি হতে পারে, কি কি রিস্ক ফ্যাক্টর আছে, all of this comes in the preparing for change. And then ওই প্রিপেয়ারিং ফর চেঞ্জ এর মধ্যে আপনি প্ল্যানটা করছেন, এনগেজমেন্ট প্ল্যান করছেন, কমিউনিকেশন প্ল্যান করছেন, ম্যানেজমেন্টকে কি করে ভিজিবল আনবেন, ম্যানেজমেন্টকে কি ভিজিবল করবেন, ম্যানেজমেন্ট কি কি রোল প্লে করতে হবে। ম্যানেজমেন্ট বলতে বোর্ড অফ ডিরেক্টরস, the MD, the chairman, all the people who have a financial stake in the organization, a direct stakeholding in the organization, as well as other senior leaders, and then the direct reports of the senior leaders, all the people right down to the security guard, যদি আপনি want to plan it that much. এবং শুধু এরপরে আসছে আপনার the manage to rolling out that plan, right, to manage that change. একটা একদিকে প্রজেক্ট চলছে, একদিকে মানুষকে প্রিপেয়ার করা হচ্ছে to be ready when that project, when the solution of that project is operationalized in the organization. এটা ফাইন্যান্সের একটা সিস্টেমের কথা বলেন, একটা ফাইন্যান্সের চার্ট অফ অ্যাকাউন্টস এর কথা বলেন, এটা আপনি প্রকিউরমেন্টের এসওপির কথা বলেন, এটা এইচআর রিক্রুটমেন্টের কথা বলেন, বা একটা মার্জার এন্ড অ্যাকুইজিশন হবে এবং ওটা 6 মাস ধরে নেগোসিয়েশন চলছে, এই জায়গাটা যখন এক মার্জ হয়ে যাবে, দুইটা অফিস যখন একটা অফিস হয়ে যাবে, বা দুটো অফিস দুটো জায়গা থাকলে ওটার কমিউনিকেশনটা কি করে হবে, ডেজিগনেশনাল চেঞ্জেস আসবে, সাম চেঞ্জেস উইল হ্যাপেন। যে এখন জেনারেল ম্যানেজার ছিল আপনার অর্গানাইজেশনে, most of the cases দেখবেন যে ওই জেনারেল ম্যানেজার ডেজিগনেশন চেঞ্জ হয়ে গেছে। either that guy, if the organization if both organizations feel that this guy can manage both team, the new team from the organization being joined together,
তখন হয়তো ওর ডেসিগনেশনটা উপরে হতে পারে, ডেসিগনেশন নিচে হতে পারে, চলে যেতে পারে। একটা কান্ট্রি ম্যানেজার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যখন একটা অর্গানাইজেশন গ্লোবালি মার্জ হয়েছে, ও আর কান্ট্রি ম্যানেজার থাকে না, ওকে ওর ইদার ওই পজিশনটাই থাকে না, বা একটা কান্ট্রি ডাইরেক্টর নিয়ে আসা হয় এবং ও কান্ট্রি ম্যানেজারই থেকে যে ওটার উপরে একটা লেয়ার ক্রিয়েট করে দিয়েছে, যদিও এর আগে বাংলাদেশেও হয়তো ওই লেয়ারটা ছিলই না। So you have to be able to prepare your employees up and down the tier for change. তারপরে reinforce করাটা change, এবং this is the most interesting phase, because you can't just end a change management initiative, right? Unless you have absolute, unless you are to a high degree, you're certain that that change that you brought, that change that you now see people in people behaviorally, এই চেঞ্জটা সাস্টেইন করবে। আজকে ইনসেন্টিভ, একটা চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট বা যে কোনো একটা প্রজেক্ট চলাকালীন অনেক সময় ইনসেন্টিভ দেওয়া হয় যারা প্রজেক্টে কন্ট্রিবিউট করবে, যারা প্রজেক্টকে সাপোর্ট করবে। এই ইনসেন্টিভ গুলো যখন চলে যায় অনেক সময় দে স্টপ কন্ট্রিবিউটিং, দে স্টপ using that the solution of that project when it's been operationalized, আর কোনো ইয়ে থাকে না, তাদের মোটিভেশন থাকে না। তো ওই রিএনফোর্সটা করে যাওয়া যে the change that has come in their behaviors, it sticks. There's a stickiness in that change. So we'll look at that. We'll quickly আপনারা এটা দেখে নিতে পারেন। We have one more hour to go. Change management বেশ কিছু tools আছে, project management tools we know, business case, project charter, statement of work, work breakdown, structure. Then this is not an exhaustive list in any size or form. So অসংখ্য টুলস আছে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের। চেঞ্জ ম্যানেজমেন্টের টুলসটা মোটামুটি আমি এখানে যেগুলো দেখাচ্ছি এগুলোই হয়ে থাকে। এটা মাইক্রো কিছু টুলস থাকে, আমি টেকনোলজিক্যাল টুলস দেখাচ্ছি না কোনো, না ডান পাশে আছে না বাম পাশে বলছি, বাট দিস আর অল processes, right? The individual change model, যেটা নিয়ে আমরা আলাপ করব, readiness assessments, these are frameworks that you use to uh, decide upon, to analyze the climate of the organization and the ability or the competence of your employees to be able to adapt to change. অনেক সময় change readiness হাই থাকে, অনেক সময় হাই থাকে না। বা সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হলো, আপনার যদি অর্গানাইজেশনে 1000 লোক হয়, আপনাকে ওই 1000 লোকের সবাই কিন্তু চেঞ্জ রেডিনেস এক লেভেলের হবে না। বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন চেঞ্জ রেডিনেস লেভেল থাকবে, এবং ওই সব কিছুরই কি আপনাকে প্রেক্ষাপটটা বুঝে আপনাকে ওই অ্যাসেসমেন্টটা করা, এবং ওই অ্যাসেসমেন্টের উপরে বেস করে ওদের সাথে কি করে কমিউনিকেট করবেন, যেই লেভেলে আছে চেঞ্জ রেডিনেস যার যত আছে, আপনাকে ওভাবেই তাকে কমিউনিকেট করতে হবে। যার চেঞ্জ রেডিনেস খুব হাই, তাকে একদম এবিসি অফ দি এন্টায়ার ইনিশিয়েটিভ বোঝানোর কোনো প্রয়োজন নাই, বিকজ ও নিজ দায়িত্বেই, সে এত সেলফ অ্যাওয়্যার, সে নিজ দায়িত্বে নিজেকে রেডি করে রেখেছে, সে নিজের অর্গানাইজেশনের খবর রেখেছে, তার নিজের অ্যানালিসিস আছে of what's going to happen, এবং it's a fairly accurate analysis of the change that's going to come. On the other end of the spectrum, অনেকে আছে they don't understand what's going to happen, they panic. So তাদেরকে কমিউনিকেট করার যে প্ল্যানটা এবং যে হাই চেঞ্জ রেডিনেস যার হাই, ওই প্ল্যানটা এক হবে না। So there should be specific sub plans to deal with every group, every particular group of stakeholders, whoever is at whatever place in the spectrum, from low change readiness to high change readiness. স্পন্সরকে কিভাবে, যেটা একটু আগে বলছিলাম এর আগের স্লাইডে, স্পন্সরকে কি করে ইনভলভ করবেন। স্পন্সর এখানে বলতে দ্য বোর্ড, the decision makers, the people who are actually paying your salaries, the people who are actually funding the project, people who will actually be who would actually be responsible for the entire workforce, even before the change, after the change সব সময়। সো স্পন্সর রোড ম্যাপস, তাদেরকে কি করে ইনভলভ করবেন, তাদের কতটুকু ইনভলভমেন্ট থাকবে, এগুলো সবকিছু ম্যাপ আউট করে নেওয়া। কোচ করার প্ল্যান, অনেক অর্গানাইজেশনে চেঞ্জ রেডিনেস লো থাকলেও what you need to do is you need to sit with these employees and understand their issues, what
what makes them anxious about a particular project that is being implemented in the organization. আমি গ্রামীণ ফোনে একটা সিবেল সিআরএম প্রজেক্ট নিয়ে জড়িত ছিলাম। I was leading that project as project manager, এবং ওই সিভিল সিআরএম এর আমাদের 142টা চেঞ্জ করতে হয়েছিল। ইট ওয়াজ এ কুইক ফিক্স প্রজেক্ট বলা হয়। সিভিল ইজ এ কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার, এবং ওখানে দেখা গেছে যে কিছু চেঞ্জ করে আমরা ওদের যে অর্গানাইজেশনাল হায়ারার্কি আছে, অর্গানোগ্রাম আছে, ওখানে চেঞ্জ আনতে হয়েছে, which meant যে either those resources had to be redeployed to other divisions or other work within the organization, or they would be laid off, right? It wasn't my call to take. I was there as a consultant with my team, but that is something that Grameenphone took into cognizance, right? So তো ওইখানে যারা বুঝতে পেরেছে যে তাদের জবটা হয়তো থাকবে না এই চেঞ্জেস গুলো আনার কারণে, they actively contributed negatively to the project. আমি বলছি যে they did not contribute, they contributed negatively, they misled the consulting team on several occasions. এবং ওটা তাদের ভয় থেকে তারা করেছিল যে they felt like if আমাদের তো জব চলেই যাবে, so if we can delay this a little bit, maybe you can find a job and respectively exit GP. So that happened. But then we figured it out after maybe 3 months. That was still a pretty long time to spend on this particular issue. But GP started coaching them. Na, we will deploy you. তোমার যে redeploy you to other departments, তোমাদেরকে কোনো job loss হবে না, এবং we will train you for that, right? কোচ করা হয়েছে, তাদের কনফিডেন্স বুস্ট করা হয়েছে। These were the same people who contributed negatively were the ones who we eventually came to depend upon again to ensure that the project was a success. এবং তাদেরকে ওর পরে ওরা ওই ডিপার্টমেন্ট থেকে কাস্টমার সার্ভিস থেকে হয়তো সরে গেছে, কিন্তু তাদেরকে অন্য জায়গায় রিডিপ্লয় করা হয়েছে এবং তাদেরকে ট্রেন করা হয়েছে। Resistance management, আমরা will not get into this one, resistance management. I'll tell you why. Resistance management এর theoreticalটা আমি আপনাকে এখন দিলে হালকা এক ঘন্টার মধ্যে দেওয়া সম্ভব না। দ্বিতীয় হচ্ছে this requires a lot of psychological counseling, because psychological reactance আপনাকে যদি একটা অর্গানাইজেশনে deal করতে হয়, you have to bring in some kind of industry psychologists who would be counseling people regarding their resistance. So আমরা অনেক সময় ইন্টারনাল কোনো ম্যানেজারকে যতই বিশ্বাস করি না কেন, যতই আমি তার সাথে হয়তো 10 বছর তাকে রিপোর্ট করেছি, will not open up about everything. Either আমরা নিজের কিছু কিছু জিনিস লুকিয়ে রাখবো, বা আমরা যে রেজিস্ট্যান্সটা দিচ্ছি, we feel like যে মানুষটা বসে আছে আমার সামনে, that is also management stooge, আমি তার সামনে আমার এত কথা কেন বলবো। সো এটা রেজিস্ট্যান্স ম্যানেজমেন্ট আলাদা একটা পুরো মডেল আছে, একটা বড় মডেল আছে, সাইকোলজিক্যাল মডেল আছে। Maybe in a next webinar or sometime in the future I'll take this up as a separate topic. এবং রিএনফোর্সমেন্ট, যেটা আগে বলেছিলাম না, এই যে রিএনফোর্সিং চেঞ্জ, তো এই রিএনফোর্সিং মেকানিজমস কি কি হবে ওটা আমাদেরকে ডিসাইড করে নিতে হবে। অলরাইট, সো প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের সাকসেস ক্রাইটেরিয়া খুব সিম্পল: অন টাইম, অন বাজেট, টু স্কোপ, রাইট? টু স্কোপ বলতে যে ইট মিটস টেকনিক্যাল রিকোয়ারমেন্টস, এটা এতগুলো ট্রানজাকশন হ্যান্ডেল করতে পারবে, এটা টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম, সিস্টেম ল্যাগ টাইম এত কমাবে, এটসেট্রা এটসেট্রা। চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট ফোকাসেস অন স্পিড অফ অ্যাডপশন। আপনি যদি স্পিড অফ, খুব সহজভাবে যদি আমরা আজকে কোভিডের সিনারিওতে বলি, has our change management effort been a success? There's speed of adoption by employee, যদি আমরা সিটিজেনরিকে এমপ্লয়িটা শব্দটা সরিয়ে যদি সিটিজেনরি বলি, সিটিজেন্স, তাহলে আমাদের স্পিড অফ অ্যাডপশন ঢাকা সিটি, আপনার আশেপাশে, আপনার উপরে, আপনি তো হয়তো বাইরে যাচ্ছেন না, so you have speedily adopted whatever change measures the government advised you about. কিন্তু এখনো আমরা দেখছি যে কাঁচা বাজারে যারা আড়তদার আছেন, তারা কিন্তু ওইভাবেই খুশতাবিয়াতে কাজ করছেন বা করতে হচ্ছে, because they don't see a way out, right?
they are not able to maintain social distancing. One is, of course, the natural challenge, the very natural challenge that we are a very highly densely populated city, or the kitchen markets themselves have been designed in a way that it does not allow for social distancing. এই জন্য হয়তো মার্কেট আমাদের বাজারগুলো এখন রাস্তার উপরে নিয়ে আসা হবে। তো speed of adoption by the impacted citizenry এটা খুব low, right? এই জন্য হয়তো ইনফেকশন রেটটা আমাদের বাড়ছে। So we are not able to stifle it as much. Ultimate utilization by impacted employees, মানে একটা অর্গানাইজেশনকে আবার একটু switch scenarios, একটা যদি প্রাইভেট সেক্টর বা পাবলিক সেক্টর অর্গানাইজেশন হয়, স্পিড অফ অ্যাডপশন, যে সিস্টেম বা সফটওয়্যার বা প্রসেস যেটাই হোক না কেন, ওটার অ্যাডপশন ইজ ওয়ান কেপিআই। The other is the ultimate utilization. আপনি একটু চিন্তা করেছেন যে আপনার হাতে যে মোবাইলটা আছে, that's a smartphone of course, and you can use it to connect with us, via Zoom and see this webinar. কিন্তু আপনি কতটুকু ইউজ করেছেন? Have you ever created a PowerPoint presentation on your mobile phone? Most people haven't. It's difficult, but you have PowerPoint and you can create slides, and you have almost all of the functionality that you get on your laptop, on your phone. একটু স্ক্রিন ছোট হওয়ার কারণে, বাট আলটিমেট ইউটিলাইজেশনের জিনিসটা ওটাই যে আপনি একটা ডিভাইস দিয়েছেন বা একটা সফটওয়্যার দিয়েছেন বা একটা প্রসেস দিয়েছেন মানুষকে, ওটার কি তারা বেস্ট ইউজ করছে? ওটা কি যতটুকু ইউজার যে আপনি এক্সপেক্ট করেন, যত ফিচার্স, যত ভাবে, যত হোল হার্টেডলি ওটা এমব্রেস করে ওটা ইউটিলাইজ করে, ওটা করছে কি করছে না? আর দে গিভিং ইট দেয়ার অল? আর দে অ্যাকসেপ্টিং ইট উইথ ওপেন আর্মস অর নট? এটা becomes a question. So that is a KPI. Proficiency. So I'm using this software. একটা হচ্ছে I can use every aspect of my every app that I have on my phone to to its full extent, or I can't, right? So proficiency levelটা ম্যাটার করে যে আপনার যেই ইম্প্যাক্টেড এমপ্লয়ি হয়ে আছে, একটা হচ্ছে যে তাদেরকে আমরা কি ট্রেন করে competence levelটা improve করেছি, so that they are more proficient dealing with change, and they're dealing and using whatever product we have created because of the project. ওটা একটা সফটওয়্যার হোক, একটা again একটা প্রসেস হোক, একটা ফ্যাক্টরি প্ল্যান্ট হোক, একটা নতুন অফিস হোক, রাইট? সো ওই প্রফেশনাল লেভেলটা ইমপ্রুভ করেছে কিনা, তো ওটাও একটা কোয়ান্টিফাইবল কেপিআই। প্রাইমারি ফোকাস অর্গানাইজেশনে থাকে বোর্ডের, বোর্ড তো সবকিছুই ট্র্যাক করে in a highly professional organization, but primary ফোকাসটা থাকে যে ওভারঅল যে রেজাল্টসটা দেখতে চেয়েছে, ওভারঅল যে আউটকামসটা এসেছে, এই তিনটাকে ফ্যাক্টরকে ধরে ওভারঅল সিনারিওটা কি দাঁড়াচ্ছে। যে ইফ আই ওয়ান্টেড let's say একটা চেঞ্জ ইয়েতে, যেমন বিভিন্ন অর্গানাইজেশনাল রিস্ট্রাকচারিং এখন হবে, যে এখন অনেক অর্গানাইজেশন যদি অটোমেশনের দিকে যায়, সো দে লে অফ লেটস সে 50% অফ देयर ওয়ার্কফোর্স। তো এই লে অফ করার কারণে যে বাকি 50% এমপ্লয়ি আছে who have been trained to use these advanced devices that you brought in, AI software, robots and whatnot, এইগুলো কি তারা ঠিকমতো ইউজ করতে পারছে কি পারছে না, এবং ওটাতে প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট যেটা দেখতে চেয়েছিল অর্গানাইজেশন, ওটা কি হচ্ছে কি হচ্ছে না। So that becomes the primary focus in a change management scenario. Okay, আমাদের last ইয়েটা হচ্ছে who practices change management, and I got into a debate about this with this British gentleman who has labeled himself a change management specialist. ওর কথা হচ্ছিল project managers don't understand change management, and while that is true that is true in the real sense, it's not true theoretically. Project managers are supposed to be change managers. It's the reason is the ultimate product of your project, the outcome of your project is always going to be a solution that will change your organization or your state of circumstances in some way, right? Maybe it will change it for the better or for the worse, but it will impact your organization in one way or the other. So project-এ একটা কি থাকে, যে look up any project, একটা factory establishment হোক, project হোক, এটা plant design বা plant
ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট আপনার ইনস্টল করার প্রজেক্ট হোক, একটা সফটওয়্যার হোক, there's always a project manager, project director, and then under that project manager or project director, there's a team that works on the technical aspects of the project. Typical project. তো এখানে যেটা ইয়ে হচ্ছে যে how does change management differ? Change management, there's a system, there's no project manager per se, আমরা ওদেরকে project manager বলি না generally, but it should be they should be called project managers as well. um, there's a system of there's this network of doers within the organization. Suppose you want to change some aspect, some cultural aspect of your organization. Let's say someone is coming in, আপনার organization এ সবাই দেখেন যে everyone is weak in or everyone shies away from training, right? They are weak in various aspects. তারা communication challenge আছে, তারা email ঠিক মতন লিখতে পারে না, বা তারা এই সফটওয়্যারটা ইউজ করছে, right? তো যে কোনো জায়গাটাতে যে আপনি want to see a positive change, you want to improve the proficiency of people, তাহলে আপনি you have to create these role models within the organization, the doers. Just change management একটা expert, আপনি একটা change management expert আপনি আপনাকে নিয়ে এসে বসিয়ে and you dictate terms to people. That's not how it works, right? Change is something that you do with people, you achieve with people, not something you do to them. আপনি মানুষকে চেঞ্জ করতে পারবেন না, মানুষকে নিয়ে চেঞ্জ আপনি চেঞ্জ আনতে পারবেন, অর্গানাইজেশনে হোক, একটা অর্গানাইজেশন কনটেক্সটে হোক, একটা ন্যাশনাল কনটেক্সটে হোক। সো চেঞ্জ ম্যানেজমেন্টের ডুয়ার্স বলতে এখানে যেটা আমি বলেছি, এটা হচ্ছে ডুয়ার্স বলতে দ্য চ্যাম্পিয়ন্স অফ দ্য প্রজেক্ট, যারা সবসময় প্রজেক্টে দিয়ে প্লেইং ইট আপ, যে এই চেঞ্জটা হওয়া উচিত অর্গানাইজেশনে। ইফ ইউ আর রিপোর্টিং টু সামওয়ান, আপনারা এখানে যারা আছেন পার্টিসিপেন্ট হিসেবে, ইফ ইউ রিপোর্টিং টু আ বস, আপনি দেখেছেন না যখন আপনি হয়তো একটা কাজ করে এসেছেন, আপনাকে ফিডব্যাক দিচ্ছে, বা একটা নতুন কিছু অর্গানাইজেশনে ও শুনে এসেছে তার বস থেকে, তখন দে আর ট্রাইং টু প্লে ইট আপ টু ইউ, যে হ্যাঁ এই জিনিসটা আছে, এই পজিটিভ ইমপ্রুভমেন্টটা আসছে আমাদের এখানে, সো লেটস বি রেডি ফর ইট। সো দে আর trying to play it up in your play it up in front of you so that you become more accepting of it. ওই রোল মডেল গুলো প্রয়োজন অর্গানাইজেশনে। আপনি একটা জিনিস দেখছেন, অনেক সময় হয়, এটা আমি হামিদ গ্রুপের অ্যাসপেক্ট থেকে বলতে পারি, যে আমরা যখন ইআরপি সফটওয়্যারটা করছিলাম, যেই সফটওয়্যার ওরা চালাতো, ওই সফটওয়্যারে কোনো ম্যানেজার কিন্তু চালাতো না, এই লেগেসি সিস্টেমটা যেটা তখন যখন যেটা এক্সিস্টিং সফটওয়্যার ছিল, ওটা কেউ চালাতো না। তো তখন আমি সেকেন্ড ফেজের কথা বলছি, মাই ফার্স্ট প্রজেক্ট ফেল বিকজ অ্যাজ আই সেড, যেটা আই ফোকাস টু মাচ অন দ্য টেকনোলজি। সেকেন্ড টাইম যখন আমি স্টার্ট ইন্টারঅ্যাক্টিং উইথ পিপল in more convivially, তখন তারা আমাকে বলছে যে ভাই কামরান, তুমি যে সফটওয়্যারটা এখানে ইয়ে করতে চাচ্ছ, এখানে কি আবারও ঘুরে ফিরে তো আমাদেরকেই ইনপুট দিতে হবে, ম্যানেজমেন্টকে তো আমারই প্রিন্ট আউট নিয়ে যে দেখাতে হবে, বোঝাতে হবে, what will be their function, how will they be mapped into the system? ওদের ইয়েটা ছিল, there's no point really যে আপনি একটা নতুন সিস্টেম আনবেন, এটাতে ম্যানেজমেন্টের বেনিফিট কি হবে, তো আমার উপরেই আমি যেভাবে করেছি ওইভাবেই তো চলবে। তো then when we needed to bring out management, right, the chairman and the MD, they came forward and said, দেখো এই সফটওয়্যারটা is my tool, আমি এই সফটওয়্যারে থাকবো, when you add a data point, when you input data into the software, I'll be able to see. I'll see how you're working. I'll see how my organization is progressing. একটা order যদি আটকে থাকে, একটা support call যদি unattended থাকে, একটা support call-এর feedback যদি খারাপ আসে, একটা Hamid Group was overwhelmingly invested in real estate. সো রিয়েল এস্টেটের যে প্রজেক্ট গুলো, ওগুলো ম্যাপ করতে হতো সিস্টেমে। তো ওনার কথা হচ্ছে যে প্রজেক্ট কোন ফেজে আছে, কোন জায়গায় আছে, কত টাকা খরচা হয়েছে, বাজেট কত ছিল, আমি সব দেখবো এবং সব দেখতে পাবো, এবং আমি সব দেখবো এবং ওটাতে আমি কমেন্ট করবো, এবং ওটাতে আমি মানুষকে I'll hold people to account. They came out and said it. সো এই একটা রোল মডেল দাঁড়ালো যে হ্যাঁ হ্যাঁ, this is going to be one user who's going to be able to call the shots. তো we better get with the program, we better support this project to the best of our ability, right? So organizational role model create করাটা অনেক প্রয়োজন, যে কোনো চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভে, যে কোনো প্রজেক্টে, as a matter of fact, that is going to impact people, and most projects impact people, if not all, right? This is called the Kubler-Ross change model.
এটা it's not just specific to organizations, it's specific to any situation, right? আমরা এই সিচুয়েশনে যাব, অনেক অর্গানাইজেশন দেখবেন এখনই অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে লে অফ নোটিস। আমি গতকাল নিউজ রিপোর্টে দেখছিলাম অনেক গার্মেন্টসের দেখছেন না বিক্ষোভ চলছে। এখানে দেখেন তো এটাতে ম্যাপ করা যায় নাকি প্রথম পার্টটা। তারা বিক্ষোভ করছে, তারা তারা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না যে তাদের আজকে জব নাই। একটা চিঠি দিয়ে তাদেরকে ঢাকার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হলো, টাকা ঢাকাতে হেঁটে পায়ে হেঁটে এসে দেখে যে তার ইদার বেতনটা দিয়েছে, তারপর বলছে যে কালকে থেকে তোমাকে আর আসতে হবে না, কারণ ফ্যাক্টরি কবে চালাবো আমি জানি না, এবং কত ভালোভাবে চালাতে পারবো, কত ফুল সুইং এ চালাতে পারবো কি পারবো না, উই ডোন্ট নো। সো উই আর শাটিং ডাউন অপারেশনস ফর দ্য টাইম বিং, এন্ড দে আর ইন শক। They don't know what to do. Even when they have received their salaries for maybe this month, they're still in shock. এবং this is natural. একটা মুভি আছে আমেরিকাতে, হলিউডের একটা মুভি আছে আপ ইন দি এয়ার, জর্জ ক্লুনির। আপনারা যারা দেখেছেন ওখানে দেখবেন যে জর্জ ক্লুনি was hired, was a specialist in helping organizations lay off people, মানে তাদেরকে টার্মিনেট করার জন্য সে স্পেশালিস্ট ছিল, বিকজ হি ওয়াজ অ্যান এক্সটার্নাল কনসালটেন্ট ব্রট ইন টু গিভ পিপল দ্য ব্যাড নিউজ। কারণ ওদের এই ব্যবসাটাই বেস ছিল যে পিপল ওয়েন দে হিয়ার টেনিউরড এমপ্লয়িজ, যারা 15 বছর 20 বছর 25 বছর অর্গানাইজেশনে চাকরি করছে, তারপরে অর্গানাইজেশন বলছে ভাই আমি তোমাকে আর রিটায়ারমেন্ট না, তোমার রিটায়ারমেন্টের 2 বছর আগে তোমাকে আমি বের করে দিচ্ছি, শকে যায়। গ্রামীণ ফোন, বাংলা লিংক, আপনারা যারা হয়তো এখানে যদি কেউ থেকে থাকে বা আপনারা যারা খবর রেখেছেন, গ্রামীণ ফোন বাংলা লিংকে কিন্তু গোল্ডেন প্যারাশুট বা গোল্ডেন হ্যান্ডশেক নামের প্রোগ্রাম গুলো চালাতো, এবং এমপ্লয়িজ were encouraged to take the benefit of this golden parachute, leave willingly. আদারওয়াইজ তাদেরকে আবার যাদের প্রোডাক্টিভিটি বা অর্গানাইজেশন জাস্টিস করে দেখতো যে এর থেকে আর কিছু আমার দাম কিছু পাওয়ার নাই, তাকে বের করে দেওয়া, এবং দেন দে ডিডন্ট গেট দ্য বেনিফিট অফ সিভারেন্স প্যাকেজ টু মাচ, তারা নিজে গ্র্যাচুইটি ডব্লিউবিপি এগুলি নিয়ে বের হতো। সো অর্গানাইজেশনে ওখানে কিন্তু শক, প্রথম প্রথম যখন তারা এই স্বাভাবিকভাবে লে অফ করেছে, তখন এই শকটা দেখে তারা কিন্তু অর্গানাইজেশনে পেয়েছিল, এবং দিস শক stays there for a long time. And when people are in shock, ওই যে গার্মেন্টস এর বাইরে যারা বিক্ষোভ করছে, there is no words that you can use to calm them down. There's just no way. They're in a heightened emotional state. ওটা কোনো রকম কথা কাজ করবে না, কোন রকম লাঠি চার্জ কাজ করবে না, কোন রকম আপনার সুদিং ওয়ার্ডস কাজ করবে না। ওকে আপনি লাঠি চার্জ দিলে তার রাগটা আরো উপরে যাবে, সে এখন অর্গানাইজেশনটাকে এনিমি হিসাবে দেখছে, তখন স্টেটকে এনিমি হিসাবে দেখবে, ওই পুলিশকে এনিমি হিসাবে দেখবে। সো ওই শকে ইউ কান্ট ডিল উইথ পিপল, দেয়ার ইজ জাস্ট নো ওয়ে, রাইট? when people move into denial হচ্ছে when they go back home, right, after spending 2 days 3 days 7 days on the streets, and they still see যে the organization is still not responding, তাদেরকে ফেরত নিচ্ছে না, ওই লে অফ নোটিসটা ছিঁড়ে ফেলছে না, নামিয়ে দিচ্ছে না, অন্য কিছু বলছে না, অন্য কোনো বার্তা নেই, তখন they get into this denial, right? এটা সবার জন্যই হয়, এটা সোশিও ইকোনমিক স্ট্র্যাটাম বলে কোনো জিনিস নেই, সব লেভেলেরই হয়। They can't believe that this has happened to them. I mean, I've been an employee for 15 years and I'm just laid off. এই ডিনাইলের ফেসটা তে মানুষের ইমোশনাল এবং ফিজিক্যাল দুটাই ইম্প্যাক্ট হয়। সেকেন্ড নেক্সট ফেজ ইজ এক্সকিউজ মি ফ্রাস্ট্রেশন। এই যে এটা আমরা হয়তো আমাদের যখন ইনশাআল্লাহ কোভিড এর নাইটমেয়ারটা শেষ হবে, যখন উইল স্টার্ট গোয়িং ব্যাক টু ওয়ার্ক, অনেক লোক যারা জবে ঢুকবে, তারা ঢুকে দেখবে যে তাদের জব সিকিউরিটিটা নেই, তাদের ফিল করবে তাদের জব সিকিউরিটি ইজ অ্যান ইস্যু, কারণ তারা দেখবে যে তার সামনেই তার যেই কলিগ ছিল, যাকে সে বন্ধু মানতো, তার সাথে আড্ডা দিত, তাকে লে অফ করা হয়েছে, এবং let's say an organization even gets rid of 10% of its staff, then remaining 90% will always be under this feel this threat যে তারাও লে অফ, যারা লে অফ হয়ে গেছে তারা তারা যদি ডিনায়াল থেকে ফ্রাস্ট্রেশনের স্টেজে চলে আসে, তারাও একসেপ্ট করতে পারবে না,
হঠাৎ করে লে অফ হয়ে গেছে, তারা জবে অ্যাপ্লাই করবে, তাদের রেসপন্সেস আসবে না, বিভিন্ন ভাবে তারা আহ, নিজের সাইকোলজিক্যালি তারা প্রেশার ফিল করবে, তারা ঘরের মধ্যে ঝগড়াঝাটি এগুলি হয়ে থাকে। This happens. This is a stage of grief that is going to happen. Then you get into depression, and only when you are able to get out of depression can you start experimenting with new ideas, with a new, you start accepting reality bit by bit, right? All these people who will be Allah na karu jodi lay off hoy, that I hear the government is considering hammering down the law that will force organizations not to lay off. They also একটা একটা সরকার একটা আইন হয়তো প্রয়োগ করবে যে অর্গানাইজেশন চাইলেই লে অফ করতে পারবে না, যথাযথ রিজন দিয়ে করতে হবে, এন্ড জাস্ট ইকোনমিক বেল আউট প্যাকেজেস যারা পাবে তাদেরকে লে অফই করতে পারবে না তারা, বিকজ তারা এমপ্লয়ীদের জন্যই দেওয়া হচ্ছে আসলে। তো এই ইনিশিয়াল এঙ্গেজমেন্টটা যখন এক্সপেরিমেন্ট করা শুরু করে, আচ্ছা আই ইউজ টু বি আ কাস্টমার সাপোর্ট এক্সিকিউটিভ ইন জিপি, why should I work for a small organization like, let's say, একটা যে কোনো একটা ই-কমার্স সাইট, হয়তো বেতন কম দিচ্ছে, ওরা হয়তো অফিসটা অত ভালো না, হয়তো বসটাও অত এডুকেটেড কেউ না, আই এম মোর এডুকেটেড দ্যান মাই বস, দেন why should I work for this? বাট তখন আস্তে আস্তে নিজের নতুন রিয়ালিটি ক্রিয়েট করার জন্য মানুষ ধাবিত হয়। Decision is it's a very important phase when you actually feel positive about what you're doing, right? And this is when you turn the curve, when you start becoming a new you, একটা নতুন অ্যাসপেক্ট আপনার নতুন কম্পিটেন্সি ডেভেলপমেন্ট শুরু হয়। আপনি দেখবেন বাম পাশে এটার একটা কার্ভে আমাদের যে ওয়াই অ্যাক্সেসে, আমাদের ভার্টিক্যাল অ্যাক্সেসে দেখবেন মোরাল এন্ড কম্পিটেন্সটা দেওয়া আছে। ডিসিশন যখন আমরা যখন বুঝতে পারছি যে আমরা নতুন কিছুই করতে হবে, আমরা এটা একসেপ্ট করছি, আমাদের কিন্তু মোরালও ইমপ্রুভ হচ্ছে, আমাদের কম্পিটেন্সও একটু একটু বাড়ছে। তারপরে যখন আমরা ইউজ টু হয়ে যাচ্ছি, যে আমরা যখন একসেপ্ট করে নিচ্ছি, এবং আমরা দেন আওয়ার প্রোডাক্টিভিটি স্টার্টস ইমপ্রুভিং এন্ড দেন আওয়ার কম্পিটেন্স অলসো ইমপ্রুভস। এবং ধরেন যে একটা মানুষ একটা নতুন ক্যারিয়ার সুইচই করলো, একটা ট্র্যাকই সুইচ করলো, আগে হয়তো সে সেলসে ছিল, এখন সে হয়তো প্রকিউরমেন্টে ঢুকেছে কোনোভাবে ছোট, আবার একটা তার হয়তো এক্সপিরিয়েন্সের অনুযায়ী সে ওই রকম ডেজিগনেশন পায়নি, কিন্তু বাট দে স্টার্টেড সামওয়্যার ইন দ্য লোয়ার মিডল tier, and then they are rising up and they are seeing যে তারা একটা নতুন হাইলি কম্পিটেন্ট একটা ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে আবার এসেছে। মেবি নট he had sales competence or marketing competence, now he or she has competence in the area that they're working in, and this happens. এটা অনেককেই এক্সপ্লোর করতে হবে। অনেকে দেখবেন যে এখন থেকে 2-4 বছর আগেও they used to work for Grameenphone or GPL or Banglalink or for maybe large conglomerates, and they opened up their own business, right? একটা বড় খুব ভালো এক্সাম্পল হচ্ছে যে সেবা XYZ এর যিনি উদ্যোক্তা, আব্দুল হালিম মনে হয় ওনার নাম। So he was an employee, at I guess in one of the উনি ছিলেন হয়তো I forget the name of the company, so he was a digital marketing manager. He came in and established his own firm. So he wasn't laid off or anything, but now he's an entrepreneur. He has new skill sets. He used to manage maybe a team of 5 or 10 or 15. Now he's managing an organization that is almost a few $100 million in worth, and growing every year. এবং এখনো এই যে প্রেক্ষাপটটায় হয়তো একটু dampen businessের climate একটু dampen, but still after the scenario improve, after once the scenario improves, ওই marketplace services marketplaceটা কিন্তু আরো বড় জোরেই পপুলার হওয়া শুরু করবে, কারণ a lot of people are going to go into freelancing, right? A lot of organizations are going to cut down on staff, এবং ওই স্টাফ গুলো নিজের ব্যবসা শুরু করতে পারে হয়তো। তো once you accept this reality, you integrate these within yourself and you become a new individual. So that's the last stage of grief, and most people get stuck with depression and they don't experiment, and that is something, if you're in an organizational context, আপনার যদি এমপ্লয়ি থেকে যায়, যে 90% এমপ্লয়ি আপনার ডিপ্রেসড হয়ে আছে,
you need to figure out a way to address that. Otherwise what will happen is ওই 90 organization মানে growth prospects আছে even in a constrained economic scenario ওটাও হবে না, এই 90% এর মধ্যে থেকে হয়তো 90% কে বাদ দিয়ে দিতে হবে। And imagine what impact that will have on the existing employees. তারা হয়তো 10-15 জন বাকি থেকে যাবে, they'll sink further into depression, তারা ভয় পেয়ে যাবে। So আমরা এই পুরোটাই চেঞ্জ কি করে করা উচিত, এটার আমাদের বাংলাদেশের থেকে ভালো মডেল তৈরি করেছেন ডক্টর প্রফেসর জন কটার, উনি হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলে, হি ইজ a change management specialist, actually the top change management specialist বলা যায় globally, এবং he's written several books on change management and as well as on human behavior. So you might all of these books are available online. আপনি চাইলেই ডাউনলোড করে নিতে পারেন। Accelerate is an excellent book. I would say you start with this book, A Sense of Urgency. It's an excellent book to read. It's something that we should all understand, যে আমাদের নিজের মধ্যে এখন কি drives থাকা উচিত, given this fact that we are facing an uncertain economic scenario. Right. His model, nutshell হচ্ছে শুরু হচ্ছে, you start with urgency, you create the climate for change. এটা আগে বললাম না, preparing for change, phase 1. This is phase 1, right? You create an urgency যে for change, তারপরে আপনাকে you create that system of doers, that network of doers যারা change champions হবে, and then you use all, and then you work with management, or you let's say you are the MD and you work with all your senior stakeholders within the organization, and you create this vision for change. Yes, we are laying off 50% of our workforce, but we are also keeping 50% of our workforce. We're not shutting down business, we're not winding down the enterprise. What we're doing is we are gearing up, we are going to restructure ourselves so that we can turn the tide, right? We can survive this economic downturn and then be ready enough with enough cash and enough resources and enough competency to be able to crest when the economy starts improving. So ওই জায়গাটায় you create that vision. So now you're dealing with the people who are within the organization, the ones who have been laid off, assuming that they have been laid off in a proper manner. You work with the people who are inside the organization, who are maybe at different stages of that five-stage grief model. Maybe someone is still at shock, someone is still is stuck at frustration, someone is totally deep down in depression. So how do you create a vision for change that addresses their anxieties, that pulls them up to experimentation, right? That pushes them forward and down the grief stage model. First is creating the climate for change. So এই ক্লাইমেট, এই যে 50% বা যত পার্সেন্ট এমপ্লয়ি থেকে গেছে, এদেরকে এই চেঞ্জটাকে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য ম্যানেজমেন্টকে সামনে আসতে হবে। তাদেরকে they have to engage, they have to communicate that vision. তাদেরকে এই যে সিস্টেম অফ ডুয়ার্স চেঞ্জ চ্যাম্পিয়ন্সদেরকে দিয়ে they have to have conversations. যে যারা রোল মডেলস, যে চেঞ্জ চ্যাম্পিয়ন্স ক্রিয়েট করবে প্রত্যেক ডিভিশনে, প্রত্যেক ম্যানেজমেন্ট টিয়ারে। যদি আপনার অর্গানাইজেশন এরকম হয়ে থাকে, at the top is the board, the chairman, then the MD, তারপরে আসছে CEO, তারপরে the chief operating officer, বা তারপরে আসছে let's say general manager, তারপরে deputy general manager, manager, assistant manager। তাহলে আপনাকে একদম যে ফার্স্ট লেভেল স্টাফ, তাকে চেঞ্জ কমিউনিকেট করতে গেলে হয়তো জেনারেল ম্যানেজার বা ম্যানেজারকে আপনাকে চেঞ্জ এজেন্ট বানাতে হবে, চেঞ্জ এজেন্টস বানাতে হবে, এবং they need to be able to offer some kind of incentives to them. Maybe training is an incentive, by the way. তাদের সাথে কথা বলা, কোচ করা, তাদের সাথে বিভিন্ন রকম মাইক্রো ইভেন্টস করা within the organization, যে এই চেঞ্জটা আসছে, let's discuss about how we'll cope with it. Let's discuss generally about what you feel the change is. মানে তোমার ইন্টারপ্রিটেশনটা কি of what's coming, right? তো সবারই একটা ইন্টারপ্রিটেশন হয় অফ এনি অর্গানাইজেশনাল ইনিশিয়েটিভ, যে এটা ভালো, এটা খারাপ, এটা এভাবে করলে ভালো হতো। আমরা যখন একটা ফুটবল ম্যাচও দেখি, ইভেন দো উই আর নট, যদি ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা, or ব্রাজিল এন্ড জার্মানি আর
playing each other. আমরা তখনই বলি যে ও এইভাবে ওভাবে খেললে ভালো হতো, সাকিব এইভাবে শটটা খেললে ভালো, আমরা বলি না, but we are not coaches, we are not specialists, we're not specialist coaches, we're not cricketing specialists or soccer specialists, but we still have an opinion. So ওই opinions গুলো জানাটা খুব important. যদি opinion না জানি তাহলে কি করে বুঝবো যে what opinion is actually toxic, what opinion is actually wrong, what needs to be dealt, what needs to be addressed, what fears you have. Right? So ওই জায়গাটায়, so the managers need to be given enough wherewithal, enough resources, financial sometimes just they need to be empowered to, let's say, stop work, right, for maybe an hour, go into a breakaway room and then talk about these things. That creates quick wins. That ওই ছোট ছোট অ্যাক্টিভিটিসে না মানুষের আস্তে আস্তে নিজের প্রেক্ষাপটের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা, কনটেক্সচুয়াল ইন্টেলিজেন্সটা বাড়তে থাকে মানুষের। যখন আপনি কনটেক্সচুয়াল ইন্টেলিজেন্স মানুষের বাড়াতে পারবেন, তখন কিন্তু অন্যদের থেকে আপনি ফিডব্যাকটা ভালো পাওয়া শুরু করবেন, তখন ওরাও কিন্তু আপনার চেঞ্জটাকে সাপোর্ট করা শুরু করবে। ইউ নিড টু টেল দেম, ইউ নিড টু বি এবল টু give them the confidence that this change that's coming is actually going to be working to their benefit. একটা প্রশ্ন সবসময় নিজেকে প্রশ্নের উত্তর থাকতে হয়। যখন আমি আপনার সাথে কথা বলছি বা আপনি আমার সাথে কথা বলছেন, when I'm requesting something of you, especially in an organizational context, তখন I have to understand, I have to know, I have to have this answer যে what's in it for you. আমি এই জিনিসটা আপনাকে দিয়ে করতে চাই, so what's in it for you? Maybe there's nothing in it but just satisfaction of helping me out. But এই জিনিসটা organization যখনই একটা change initiative নিচ্ছে, what's in it for the employee individually, what's in it for the employee's department, what's in it for the employee's division, what's in it for the organization as a whole. এই সব প্রশ্নের উত্তরগুলো কিন্তু থাকতে হবে। এই জন্য এভাবেই চেঞ্জের সাপোর্ট আমরা বাড়াতে পারবো অর্গানাইজেশনে। Of course, and then the last is, of course, third phase, reinforcing change. So you build on that change. So you have been able to keep production fairly high despite cutting down on 50% of your production staff. Let's say একটা production floor একটা worker হয়তো x number of units produce করতো, আগে যখন 100 জন ছিল, এখন ওই একজন x number units production করতে পারছে, ওর ডিপ্রেশন এসে নেই, ওর হয়তো প্রোডাক্টিভিটি কমেনি। So you build on that change, maybe x plus something, ওর প্রোডাক্টিভিটি, ওর স্কিল সেটটা আরো ইমপ্রুভ করে দেওয়া যায় নাকি, যেন সে আরো প্রডিউস করতে পারে। Organizations are going to be leaner in any way, because অনেক ক্ষেত্রে আমরা সবসময় শুনছি কি না এখন যে the rapid adoption of artificial intelligence software and robotics will be able to cut down on the number of headcount you need to keep on your payroll. আমরা যদি এই যে আমরা এখন ঘরের মধ্যে বসে আছি, we can still do banking transactions using our mobile phone and the apps on the banking apps on our mobile phone. এই যে এই ফিনটেক অ্যাপস গুলো যে আমাদের মোবাইলে দিয়ে দিয়েছে, এটা কিন্তু আগে কি হতো, আমরা আগে এখন থেকে 20 বছর 30 বছর আগে আপনার ট্রানজাকশন করার জায়গা ছিল ওই ব্যাংকের বুথ ব্রাঞ্চ গুলোই, আপনার কোনো ইয়ে ছিল না, অনলাইনে ছিল না। যখন অনলাইনে প্রথমে গেল তখন বিশাল কল সেন্টার ছিল এক একটা ব্যাংকের, এবং ইট ওয়াজ ম্যান্ডেটেড বাই দ্য বাংলাদেশ ব্যাংক যে কল সেন্টার গুলো একটা অর্গানাইজেশন মেনটেন করতে হবে, এবং বড় বড় কল সেন্টার। এখন কল সেন্টারের সাইজ গুলো কিন্তু কমে এসেছে। কল সেন্টারের যেই প্রশ্নগুলো নিয়ে জেনারেলি আমরা কল সেন্টারে ফোন করতাম, ব্যালেন্স কত, আমার ট্রানজাকশনটা এখানে, আমার টাকা ঢোকার কথা, এটা হয়ে গেছে, ওটা হয়ে গেছে, চেক বই হারিয়ে ফেলেছি, চেক বই এগুলো কিন্তু এখন আইভিআর এর মাধ্যমেই হয়ে যায়। ইউ ডোন্ট নিড a customer service agent to talk to you about this. You just don't need them, right? So ওই জায়গাটায় all this change is coming. So people need to be trained. যে organization যে employee গুলো থাকবে, they need to be upskilled, right? So that they can still be relevant to the organizational processes and still be relevant in terms of service delivery, because the entire service delivery model is being changed. So actor organization, if it wants to keep its staff,
then they need to build on that change. So হ্যাঁ বুঝিয়েছে, হ্যাঁ এই এআই সফটওয়্যারটা ইয়ে হয়েছে, আচ্ছা তোমার এটা ইম্প্যাক্ট করবে না, কিন্তু এটার পরে তো আরো সফটওয়্যার আসবে, আরো সফটওয়্যার, এআই সফটওয়্যারটা ইমপ্রুভ হতেই থাকবে। সো এই চেঞ্জটার মধ্যে তার মধ্যে গেঁথে দেওয়া যে ইউ নিড টু আপস্কিল, এবং ওইটার জন্য তাকে প্রোগ্রামস গুলিও করে দেওয়া, and to make it stick. In fact, এটা বলতে যে you have from stage 1 create urgency থেকে stage 8 make it মানে stage 7 build on change, এটাতে আমরা কি নিয়েছি, একটা an individual who was not ready for change তাকে readiness বাড়াতে বাড়াতে তার চেঞ্জটাকে accept করিয়েছি। এখন কি, এখন তাকে এইটুক বুঝিয়ে দেওয়া, তাকে তুমি সবসময় অ্যাডাপটিভ থাকবা, you have to be agile minded, you have to accept that change is constant and it's going to happen, and the organization is going to take on further change initiatives for its survival. The organization does just not survive for that one particular individual or one generation of workforce. It needs to survive as an institution for ages, right? আজকে যিনি অর্গানাইজেশন প্রতিষ্ঠাতা, যার ফাউন্ডার, উনি মারা গেলেন আর অর্গানাইজেশন বন্ধ হয়ে গেল, তাহলে কি অর্গানাইজেশন চলবে? Institutional development কি হলো? How many legs did it develop during that gentleman's tenure? So that organization needs to be alive as long as it possibly can. So employees যারা এই change process এ গিয়েছে, they have to be made agile. They need to be, you need to ensure that they're always adaptive to change. তাহলে এই ঝামেলাটার, এই যে প্রথম থেকে প্রসেস নিয়ে গেলেন, এটা এত ঝামেলায় পড়তে হবে না, এত বড় শকটা ফিল করবে না, এত বেশি ডিনায়াল ফিল করবে না, এত বেশি ডিপ্রেশন এসে পড়বে না। সো মেবি দে উইল অলওয়েজ স্টার্ট উইথ এক্সপেরিমেন্টেশন। আমরা গুগল, অ্যাপল এদের মতন অর্গানাইজেশনের অনেক কিস্সা কাহিনী শুনি, they are change ready, right? They accept that technology is actually going to claim their jobs, so they need to improve upon their skill sets, they need to constantly upskill. তো ওই জায়গাটায় তারা বই পড়ছে, তারা ট্রেনিং ইভেন্টসে পার্টিসিপেট করছে, আপনাদের মতন এখানে ওয়েবিনারে আপনারা যেমন আসছেন, ইউ want to learn and you want to improve your knowledge base, এভাবে করে সব সময় করতে থাকা, to always keep a certain portion of your free time allocated for self development, right? So that's how you make it stick. So এখানে আমি এখানে আমি সবকিছু যেগুলো এতক্ষণ ওইটা দেখিয়ে বললাম, আমি এখানে ডিটেলটা আপনাকে এখানে দিয়ে দিয়েছি। আপনারা এটা, so it's exactly what I've said. So this is like a laundry list, এটা আপনাদের হেল্প করার জন্য, যেন যদি আপনারা থেকে এই চেঞ্জ কোনো প্রজেক্ট করতে হয় এখন, যে আপনি you follow these steps, হ্যাঁ, this and you will probably be able to contribute extensively to any discussion that your organization undertakes, and where you have a seat where you can contribute to a discussion about change and about the impact that change might bring to the organization and to each individual intern who's an employee at that organization. So ওই জায়গাটায় just go through this. So I am going to open up the floor for questions. Fakrul bhai, I'm sorry, আমি ওখানে, hello, ji, how do I unmute everyone? So any questions কেউ যদি করতে চায়? জি, কেউ যদি প্রশ্ন করতে চায়? কেউ যদি প্রশ্ন করতে চান আপনারা হ্যান্ড রেজ করতে পারেন, অথবা আনমিউট করে দিন। না সবগুলো, সবাইকে আনমিউট করে দেন। জি, সবাইকে আনমিউট করা আছে। সো আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে প্লিজ কোশ্চেন করেন, অথবা লিখেও দিতে পারেন আপনারা যদি কেউ মনে করেন যে না। হ্যাঁ, আপনি চ্যাটে যদি বলতে চান, you can raise a hand like this, I'm raising a hand, এই যে কামরান রেজওয়ান। আচ্ছা, আপনি নিজেই তো না, আমি দেখাচ্ছিলাম যে এভাবে করে করা যায়। রাইট, সো there কারো কোনো প্রশ্ন আছে? কারো কোনো প্রশ্ন নেই? Is that so? এতজন মানুষজন, কারোর কোনো প্রশ্ন নাই? I've been able to reach everyone equally well. তা তো হতে পারে না। So you can make the question. আমার একটা কোশ্চেন ছিল
যে একজন প্রজেক্ট ম্যানেজারের একটা প্রজেক্ট পারফেক্টলি কমপ্লিট করার জন্য আসলে মানে আইডিয়ালি কি কি ডিসিশন নেওয়া দরকার? আচ্ছা, আপনি আপনার ব্যাপারে একটু বলবেন ভাইয়া, আপনি কোথায় আছেন, কি আমি করছেন? আছি এক্সেল টেকনোলজিস লিমিটেডে। আমি প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট এবং সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট এই দুইটা দেখছি, কিন্তু প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে আমার আসলে বেশি আচ্ছা ইন্টারেস্ট আছে। এই জন্য হচ্ছে স্যার আসলে আমি একটু এই ব্যাপারে আচ্ছা, শিখতে চাই। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টে প্রজেক্টকে সাকসেস গ্যারান্টি করার জন্য কি কি মানে ডিসিশনস নিতে হবে একটা প্রজেক্ট ম্যানেজার, এটাই প্রশ্ন ছিল আপনার? রাইট স্যার, রাইট স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, প্রজেক্ট সাকসেসফুল হবে কি হবে না এটা প্রাইমারিলি ডিপেন্ড করে কিছু, মানে প্রাইমারিলি ডিপেন্ড করে, আমি যদি অ্যাসিউম করি যে ধরেন একটা প্রজেক্ট আপনার অর্গানাইজেশনে নেওয়া হলো এবং ওই প্রজেক্ট ম্যানেজারকে যথেষ্ট, যে প্রজেক্টের জন্য যে ম্যানেজারকে অ্যাসাইন করা হয়েছে, that gentleman or lady is the ideal person for that role, এটা প্রথম, right, for a project to be successful. এটা ধরে নিচ্ছি, আপনার প্রশ্নের সেকেন্ড পার্টটায় আসছি, যে এই লোকটা যদি ম্যানেজমেন্ট অ্যাসিওর করে যে এই লোকটা ইজ পারফেক্ট ফর দি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট রোল, তাহলে এর কি ডিসিশনস নেওয়া উচিত? প্রথমে হচ্ছে টিম কনস্টিটিউশন, টিমটাকে তাকে খুঁজে বের করতে হবে। অর্গানাইজেশনের মধ্যে যদি সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্টস থাকে, প্রপার স্পেশালিস্ট থাকে, যে তাকে হেল্প করতে পারবে টু ডেভেলপ দ্য প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান, রাইট? একটা অ্যাজাইল প্রজেক্ট হোক আর একটা ওয়াটারফল অ্যাপ্রোচে প্রজেক্ট ডেভেলপ, একটা ছোটখাটো প্ল্যান থাকতেই হয়। অ্যাজাইলে প্ল্যানিং ফেজটা ছোট হয়, কুইক, খুব কম ইনফরমেশন নিয়ে প্রজেক্টে নেমে যাওয়া হয়। ওয়াটারফল প্রজেক্টে প্ল্যানিংটা আরেকটু দীর্ঘায়িত হয়, প্ল্যানিং ফেজটা আরো অনেক ডিটেল আমরা চেয়ে প্রজেক্টটা প্ল্যানটা করে তারপরে প্রজেক্টটা আগাই। এই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সবার আগে একটা প্রজেক্ট ম্যানেজার যেটা করতে হবে যে প্রজেক্টের রিস্ক কি কি আছে। একটা প্রজেক্ট, ধরেন আপনার অর্গানাইজেশনে, ধরেন আপনাকে প্রজেক্ট ম্যানেজার অ্যাসাইন করা হলো, আপনার ম্যানেজমেন্ট আপনাকে প্রজেক্ট ম্যানেজার অ্যাসাইন করলো, ধরেন আপনার প্রজেক্ট, আপনি যে ডিপার্টমেন্ট ওই প্রজেক্টে ওখানে কিছু একটা প্রজেক্ট নেওয়া হলো। আপনাকে প্রথমে বুঝতে হবে যে অথরিটি লেভেল আপনাকে দেওয়া হয়েছে ম্যানেজমেন্ট থেকে, এই অথরিটি লেভেল কি পর্যাপ্ত কিনা ফর ইউ to go up to your fellow functional managers and demand resources from them. Resources বলতে আপনার হয়তো একটা ক্রস ফাংশনাল যদি প্রজেক্ট হয়, আপনার হয়তো ফাইন্যান্স থেকে একজন লোক লাগতে পারে, আপনার প্রকিউরমেন্ট থেকে একটা লোক লাগতে পারে, আপনার মার্কেটিং থেকে লাগতে পারে, আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে লাগতে পারে। সো ক্যান ইউ get these resources? Have you been given the authority to negotiate? কারণ তাদের নিজের জব আছে, রাইট? ওদেরকে নিয়ে আসা। দ্বিতীয়, আপনাকে কি ওই অথরিটি দেওয়া হচ্ছে যে ইউ ক্যান অফার ইনসেন্টিভস টু দিস পিপল? আমি ওই স্লাইডটাতে আসবো, শেষে আমি দুটো স্লাইড রেখে দিয়েছি শেষে 5 মিনিটের জন্য। তো আপনি কি ইনসেন্টিভ অফার করতে পারবেন? তৃতীয়, আপনি যখন প্ল্যানিং নিয়ে বসছেন, ধরে নিলাম এই দুটো আপনার জন্য অ্যাসিওর করে দিয়েছে ম্যানেজমেন্ট, আপনি যখন প্ল্যানিং নিয়ে বসছেন, what you need to do is you have to understand the context of the project, the climate of your organization, আপনার অর্গানাইজেশন এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস কি কি আছে, এন্টারপ্রাইজ এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস কি কি আছে। আপনি যে কোনো একটা প্রজেক্ট নেবেন, ওটাতে আপনার ডিসিশন যদি আপনাকে এসকেলেট করতে হয় কোনো একটা ইস্যু ডিসিশনের জন্য, ওই ডিসিশনটা আসতে কত সময় লাগবে, ওইটা আপনাকে রিস্ক প্ল্যানিং এর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। একটা অর্গানাইজেশনে আপনাকে যে কোনো একটা প্রজেক্ট আপনাকে কি করতে হবে, আপনার স্কোপ প্ল্যান করতে হয়। স্কোপটা যে দেওয়া হয়েছে ওইটা স্কোপের একদম পুরো বেস লাইনটা তে আসতে গেলে আপনাকে স্কোপটাকে ভেঙে নিতে হয়, ওয়ার্ক ব্রেকডাউন স্ট্রাকচার যেটা আপনি দেখবেন স্লাইডে আছে, যে এই কাজ, এই স্কোপটা আমাকে, এই স্কোপের মধ্যে গ্র্যানুলার এলিমেন্টস কি কি আছে। একটা যদি কনস্ট্রাকশন প্রজেক্ট হয়, ধরেন আপনাকে কনস্ট্রাকশন একটা বিল্ডিং বানাতে দিল, তাহলে স্কোপের মধ্যে আপনার প্রকিউরমেন্ট কত করতে হবে ওটা আছে, কোন জায়গা থেকে প্রকিউরমেন্ট করতে হবে ওটা আছে, কোন সময় কি প্রকিউরমেন্ট করতে হবে ওটা আছে, কয় লেভেলে কয় তলার বিল্ডিং হবে ওটা আছে, আপনার মধ্যে ওই প্ল্যানিং এর মধ্যে আপনার কতগুলি স্টেক হোল্ডারের সাথে কথা বলতে হবে ওটা আছে, রাইট? ইফ ইউ আর কনস্ট্রাকশন এন্টারপ্রাইজ, তাহলে আপনাকে ক্লায়েন্টসদের সাথে, কাস্টমার যারা আপনার এই বিল্ডিং এ হয়তো রিয়েল এস্টেট কিনেছেন, ওদের সাথে কি কোঅর্ডিনেট করতে, ওদের সাথে কি কন্টাক্টে থাকতে হবে কি হবে না, এগুলো জানতে হবে। সো ইউ হ্যাভ টু বি এবল টু ডু রিস্ক প্ল্যানিং, ইউ হ্যাভ টু বি এবল টু ডু স্কোপ প্ল্যানিং, কোয়ালিটি প্ল্যানিং, রিসোর্স প্ল্যানিং, কমিউনিকেশন প্ল্যানিং। এটা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের 10টা নলেজ এরিয়া আছে। প্রথম নলেজ এরিয়াটা হচ্ছে প্রজেক্ট ম্যানেজারকে ইন্টিগ্রেট করতে পারতে হবে সবকিছুতে, রাইট? দে মাইট বি আ স্পেশালিস্ট ফর
technical specialist for scoping, they might be a technical specialist for scheduling, but এদের সবার কাজ, they might be a risk management specialist as well that you bring in from the outside, কিন্তু এদের সবার আউটপুট নিয়ে এই প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানের যেই খসড়াটা এবং তারপরে এটা ম্যানেজমেন্টের কাছে নিয়ে যাবেন, এটাকে কম্পাইল করা এবং এটার ইন্টেলিজেন্সটাকে কমিউনিকেট করা up and down the chain, that improves your chances of project success. কিন্তু ঢালাওভাবে বলে দেওয়া যায় না যে এই সব করলেই প্রজেক্টটা সাকসেস হবে, because a project is exposed to so many other external factors you don't know, right? But this improves your ability to respond to any issues, because by then if you do risk planning to any depth, you'll understand যে এই রিস্কটাও আসতে পারে, so you probably will have a mitigant ready. mitigant বলতে একটা রেসপন্স রেডি থাকবে। যেমন যারা চায়নার 31 ডিসেম্বরে তো চায়নার প্রথম কেসটা ধরা পড়ে, তো এবং চায়না এটা পাবলিকলি অ্যানাউন্স করে যাদের ওহানে কোভিড-19 একটা পেশেন্ট পাওয়া গেছে। কিন্তু বাংলাদেশে যারা যারা যে কোম্পানিগুলো, এরকম আমি জানি একটা দুটো কোম্পানি আছে যারা এটা থেকেই বুঝে নিয়েছিল যে চায়নাটা এটা খারাপ পজিশনে যেতে পারে, তো তারা দে এক্সপেডিটেড देयर ইম্পোর্টস। তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে মজুদ ক্রিয়েট করে রেখে দিয়েছিল। অনেকে নিজের ফ্যাক্টরি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্টস যারা সেল করে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিনারি যারা বিক্রি করে, তারা মেশিনারি স্পেয়ার পার্টস বেশি করে নিয়ে এসেছে। যারা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, হ্যাঁ 30টা ডিম আছে, ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি বেশি করে তাদের অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট এপিআইস কিনে রেখে দিয়েছে। সো অল অফ দিস they have done as a response, because they felt that this was a risk that might just become a reality, right? Anis Zaman Khan Sahib, I hope that answers your question. Anything else? স্যার এখন আমি প্রশ্ন করব, মানে আমাদের কিছু প্রজেক্ট এখন রানিং আছে, কিন্তু এই কোভিড-19 এর কারণে কিছু প্রজেক্ট ডিলে হয়ে যাচ্ছে, প্লাস হচ্ছে গিয়ে অন টাইমে কমপ্লিট করা পসিবল হবে না, প্লাস হচ্ছে গিয়ে এটা দিয়ে আবার ক্লায়েন্টের সাথে কিছু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি হবে। এই ক্ষেত্রে স্যার আসলে আপনার অ্যাডভাইসটা কি হবে? আরেকবার একটু বলবেন কাইন্ডলি, সরি আই ওয়াজ a little distracted. আমি বলছি স্যার এই কোভিড-19 এর কারণে আমাদের কিছু রানিং প্রজেক্ট হয়তোবা ডিলে হয়ে যাচ্ছে, প্লাস হচ্ছে গিয়ে তাদের সাথে আমাদের একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি হচ্ছে। তো এটা কিরকম প্রজেক্ট আপনারা কাজ করেন? সফটওয়্যার? না স্যার, আমরা গভর্নমেন্ট কিছু প্রজেক্ট করছি, লাইক এয়ারপোর্টে আমাদের কিছু প্রজেক্ট আছে, ডিজিএফআই এর সাথে কিছু প্রজেক্ট আছে। হ্যাঁ, তো এগুলো হচ্ছে গিয়ে স্যার আমাদের আসলে অন টাইমে কমপ্লিট করার পসিবল হবে না, প্লাস প্রাইভেট কিছু প্রজেক্টও আছে, লাইক আমরা টোটাল সিকিউরিটি সার্ভেইলেন্স এর প্রজেক্ট করি, ফায়ার সলিউশনের প্রজেক্ট করি, নেটওয়ার্কিং সলিউশনের প্রজেক্ট করি। এগুলো কিছু টাইমলাইন দেওয়া ছিল স্যার। হ্যাঁ, তো টাইমলাইন দেওয়া ছিল যেটা হচ্ছে গিয়ে মার্চে কমপ্লিট করার কথা অথবা এপ্রিলের ফার্স্টে কমপ্লিট করার কথা, এগুলো তো কোনটাই এখন করা পসিবল না। তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি এখন তাদের সাথে আমাদের কিভাবে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ গিয়ে এটাকে সলভ করা যায়? আচ্ছা, প্রথম আপনার কি কন্ট্রাক্ট আছে না সবার সাথে? হ্যাঁ হ্যাঁ আছে স্যার। আচ্ছা, আপনার কন্ট্রাক্টের মধ্যে যদি আপনার কন্ট্রাক্টের মধ্যে একটা ক্লজ আছে, থাকতেই হবে, ফোর্স ম্যাজর, রাইট? আপনি কি বাংলাদেশ সরকার বা দুনিয়ার কোনো সরকারই জানতো না যে তাদের ঘরে ঢুকে যাবে কোভিড-19 ভাইরাসটা এবং ওটার এত বড় ইম্প্যাক্ট করবে, এটা কেউ জানতো না। সো ইউ হ্যাভ টু, একটা হচ্ছে প্রথম ইয়েতে হচ্ছে যে ইউ এক্সপ্লেইন যে আপনার সিচুয়েশনটা, যে আপনার রিসোর্স কনস্ট্রেইন্টের জন্য বা রিসোর্সের ডিপ্লয়মেন্ট ইস্যুস এর জন্য, বা আপনার যদি আপনার অন্য কোনো ইন্টারন্যাশনাল ডিপেন্ডেন্সি থেকে থাকে, এটা কনসাল্টিং এর সাইডে হোক, হিউম্যান রিসোর্সের উপরে হোক, বা প্রোডাক্ট ডিপেন্ডেন্সি বা মেটেরিয়াল ডিপেন্ডেন্সি থেকে থাকে, টেকনিক্যাল ডিপেন্ডেন্সি থেকে থাকে, তাহলে ওটা এক্সপ্লেইন করা এবং সবসময় আপনাকে এটাও মনে করিয়ে দেওয়া যে দেখেন এটা সিচুয়েশনটা তো সবাই জানে, এটা তো না যে আমার মনে হয় আপনাকে কোনো ক্লায়েন্ট আপনার উপরে আনডিউ প্রেসার ক্রিয়েট করবে। You will not be facing any kind of client who says যে না আমাকে দিতে হবে, I don't understand this, I don't really take into account this, whatever has happened. There was a lockdown in place and people আমাদের general holidays 3 তারিখ না 4 তারিখ পর্যন্ত এক্সটেন্ড করা হয়েছে। This is not in your hands. You are disallowed to go out, right? আপনাকে তো বের হওয়া মানা। আপনি যদি বাসায় বসে কাজ করতে পারেন, আর যদি গভর্নমেন্ট এজেন্সি যাদের সাথে কাজ করবেন তাদের অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন লাগে, যে কোনো কাজ আপনি ডেলিভারি দিতে চান বা যে কোনো ডেলিভারেবল ক্রিয়েট করতে চান, ওদের সাথে কো ক্রিয়েট করতে হয়, তাহলে আপনার সম্ভব না।
So if you're doing a fire safety drill or you're providing fire safety support to any organization, you can't do that. If you're providing fire safety consultancy to any government or non-government agency, you still can't do that because ওরা নেই, ওরা ওই জায়গায় নেই, ওরা বাসায় বসে করবে, তো ওটা কি is that possible at all? Or do you need to physically sit across the table with them to be able to deliver these projects? So all of this will come into play. So you have to understand. So আপনাকে কনটেক্সটটা বোঝাতে হবে। এখন ও বলতে পারে যে if this lockdown continues, how are you going to be delivering this project? Then you have to come up with your own contingency plan, right? আপনাকে নতুন ভাবে চিন্তা করতে হবে যে can I do this sitting at home? আমার সবাই বাসায় বসে আছে, ধরে নেন আমার মে মাস পর্যন্ত বাসায় বসে থাকতে হবে, can I still run, right? ওদেরটা আমরা ডেলিভারি দিতে পারি কিনা? Is that possible at all given the nature of your service or your product? যদি হয়, if there is possible, if there's an example somewhere in the world, then maybe you can try to adopt it. And second, if they push you too much, then you always have that force majeure clause to fall back on, right? এটা আপনাকে allow করে the constitution, কারণ এটা justifiable এখন. If it goes to court, then you can say we were forced to stay home and we weren't able to deliver because that's the nature of our business. We need to sit across the table with our clients to be able to provide that service, right? Yeah. Okay. Hello. Thank you. Hello. Ji. Hello. Assalamu alaikum. Roshan Appa. Walaikum assalam. আচ্ছা, আমি অলরেডি আমার একটা প্রশ্ন আমি চ্যাটিং এ দিয়ে দিয়েছি। সেটা প্রশ্নটা আমি আসলে চাইছি যে বোথ পজিশনে, যেমন চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট বা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, বোথ ওয়েতেই যে কোনো একটা প্রজেক্ট অন টাইমে কমপ্লিট করার ক্ষেত্রে কোন ম্যাটারটা খুব বেশি চ্যালেঞ্জিং থাকে, এটাই ছিল আমার কোশ্চেন। আমি বোধহয় কোশ্চেনটা চ্যাটিং এ দিয়ে দিয়েছি অলরেডি। জি, আমি দেখছি। So what is the most challenging matter to complete a project on time? A project has several constraints, right? আপনার ধরেন যে অন টাইম বলতে ধরে দিচ্ছি যে টাইমটা যদি একটা কনস্ট্যান্ট হয়, যে এই প্রজেক্টটা 31 এই মে 30 তারিখের মধ্যে শেষ করতে হবে, এন্ড এটাতে তাহলে আপনার কনস্ট্রেন্ট কি কি হচ্ছে? একটা হচ্ছে আপনার রিসোর্সেস, রাইট? ফর রিসোর্সেস বলতে আমি জাস্ট ফাইন্যান্সিয়াল রিসোর্সেস বোঝাচ্ছি না, বা হিউম্যান রিসোর্সেস, সব রকমের রিসোর্সেস। ইফ ইটস আ কনস্ট্রাকশন প্রজেক্ট, you have to have construction material, আপনার সিমেন্ট, আপনার রড, আপনার যারা আপনাকে করবে, যারা লেবার, সব গাড়ি লাগছে। সো যদি একটা কনস্ট্রাকশন প্রজেক্ট হয়, ওই কনস্ট্রাকশন প্রজেক্টের যেই জিনিসগুলি দিয়ে ওইটা প্রজেক্টে বানাতে হবে, so that becomes all of these need to be looked into. এখন ধরেন যে আপনি যদি একটা কনস্ট্রাকশন প্রজেক্ট, এখন ঢাকা শহরের মধ্যে you can get rods, right? আপনি যদি ট্রান্সপোর্টেশন এটা চালু হয়ে যায়, ইন্টারসিটি ট্রান্সপোর্টেশন, তাহলে আপনি বিএসআরএম থেকে রডও পেয়ে যাবেন, সবই পেয়ে যাবেন। ঢাকার মধ্যেই আছে, যে ঢাকায় প্রজেক্ট হয়, চিটাগাং হলে চিটাগাংয়েই রডের মজুত আছে। Can you bring it from point A to your point B to where your project is? যদি সফটওয়্যার হয় এবং আপনি এখন ঘরে বসে আছেন, তাহলে এটা চ্যালেঞ্জেস আর ডিফারেন্ট, রাইট? তো এখন একটা প্রজেক্টের নেচারটা কি? if it's a physical project, ওটার চ্যালেঞ্জেস একরকম হবে। অন টাইমে শেষ করতে গেলে, যে কোনো প্রজেক্টে শেষ করতে গেলে, এক তো হচ্ছে আপনার রিসোর্সেস, যে রিসোর্সগুলি লাগবে, এটা হিউম্যান রিসোর্স হোক, ফাইন্যান্সিয়াল হোক, টেকনিক্যাল রিসোর্স হোক, যেটাই হোক না কেন, ওটা আপনার পর্যাপ্ত থাকতে হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে, এবং তারও আগে হচ্ছে, যে স্কোপটা আপনি নিয়েছেন, এই যে 31 তারিখে বা 30 তারিখে, যে কোনো মাসে আপনি বলছেন যে এই ডেটা আমি শেষ করে দিব, আপনি কি স্কোপ এবং ভার্সেস শিডিউলের আপনি এইখানে অ্যাসেস করে দেখেছেন যে given the resources that you have, given your technical expertise, given your financial inflows to the project, can you actually complete it within that time? এটা কিন্তু আগে ডিটারমাইন করতে হয়। আপনি যদি প্রজেক্টে ঢুকে নেন, তারপরে আপনি স্কোপ কিন্তু চেঞ্জ হতে থাকে। এখন given যে মানে how organizations are and how the economy is, project scope একটু চেঞ্জ হয়, স্পেশালি সার্ভিস সেক্টর প্রজেক্টসে। তো যখন একটা প্রজেক্টের স্কোপ চেঞ্জ হলো, তো ওভাবে করে কি আপনি ডেডলাইনটা এক্সটেন্ড করতে পারছেন নাকি? আমরা অনেক সময় দেখি যে প্রজেক্টের ডেডলাইনের অ্যাপ্রুভাল, ডেডলাইনটা যে এক্সটেন্ড করতে হবে, আমরা এই জিনিসটা বুঝছি না বা এই কগনিজেন্সে নেই না। Whenever there's a change in scope or a change in any circumstances in the project, এটা স্কোপে চেঞ্জ হোক, এটা আপনার রিসোর্সের ইস্যু হোক, আপনি একটা নতুন রিস্ক আইডেন্টিফাই করলেন এবং দ্যাট রিস্ক ইজ ইমিনেন্ট,
বা আপনার একটা দুইটা তিনটা নতুন স্টেক হোল্ডার চলে আসলো বা একটা রেগুলেটরি ইস্যু চলে আসলো, all of these things need to be taken into cognizance and you have to assess it in terms of your project, যে আমার প্রজেক্টটা এটা এইটার উপরে কি ইম্প্যাক্ট করছে আমার প্রজেক্টে, আমার রিসোর্সেস এর উপরে, আমার ফ্লোস এর উপরে, এবং এটাতে কি এটা ধরেও আমি কি আগাতে পারি নাকি, যদি আগানো যায় তাহলে কিভাবে আগানো যায়। আমাদের প্রজেক্টে আমরা দুই তিনটা আমাদের টুলস আছে, একটা হচ্ছে শিডিউল কম্প্রেশন, রাইট, আর ফাস্ট শিডিউল কম্প্রেশন টেকনিক্স, একটা হচ্ছে ফাস্ট ট্র্যাকিং, একটা হচ্ছে ক্র্যাশিং। আমি কি দুইটা কাজ প্যারালালি করতে পারি কিনা, বা আমি বেশি লোক লাগিয়ে এই কাজটা আরো দ্রুতভাবে করে নিতে পারি নাকি। হয়তো 10 জনের যদি একটা সিম্পল অ্যালজেব্রাতে যদি আমার একটা কাজ 5 জনা মিলে 1 ঘন্টায় করে, তাহলে 10 জনা মিলে আধা ঘন্টায় করতে পারার কথা, যদি এই কাজটা ইকুয়ালি অ্যাপরশন করে দেওয়া যায়। তাহলে ওভাবে করে যদি আপনি দেখেন যে these are factors that you can address, তাহলে you address those factors and you complete the project on time. There is no one most challenging matter that hinders your ability to deliver a project on time. Your planning needs to happen to the T, ekdom joto detail e paren. Software e ekhon people are less focused on planning, more focused on an agile approach to software development. তো ওটা এক একটা ছোট ছোট ফিচার অ্যাড করে করে একটা সফটওয়্যার তৈরি করা হয়। সো ইফ ইউ আর ফ্রম দ্য সফটওয়্যার ব্যাকগ্রাউন্ড, আপনি কি সফটওয়্যার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে? না, আসলে আমি আসলে একটা পোল্ট্রি কোম্পানি থেকে, কাজী ফার্ম, আই থিংক আপনি নাম শুনেছেন। কিন্তু আমাদের অনেক প্রজেক্ট করতে হয়। ইনফ্যাক্ট আমাদের যতগুলি ফার্ম আছে সে ফার্মগুলিকে রেডি করার জন্য কনস্ট্রাকশন থেকে শুরু করে ইম্পোর্ট ম্যাটেরিয়ালস থেকে শুরু করে এভরি প্ল্যানিংটাই বা প্রজেক্টটার মধ্যে আমাদেরকে, যেহেতু আমি পারচেজের, সুতরাং আমাকে ওটা থাকতে হয়। তো তবে আপনি ইআরপি কথা অনেকক্ষণ ধরে বলছিলেন আপনার লেকচারে। ইনফ্যাক্ট কাজী ফার্ম ইআরপি ইউজ করে সে আজ থেকে প্রায় 10 বছর আগে থেকে। সো আমাদের ইআরপি আছে, আর প্রজেক্টের যে সফটওয়্যার সেটাও আমাদের ব্যবহার করা হয়। আসলে আমার মূল ব্যাপারটা ছিল, আমি আসলে মেইন ফোকাসটা জানতে চেয়েছিলাম যে আসলে অনেকগুলি চ্যালেঞ্জিং ম্যাটার আছে, কিন্তু কোনটা বেশি মোস্ট আর্জেন্ট বা মোস্ট ইমার্জেন্সি, এটাই আমার কোশ্চেন ছিল। এনিওয়ে, আমি আপনার উত্তর থেকে বুঝতে পেরেছি অনেকগুলি ফ্যাক্টরি আছে। As it is, there's no one factor, right? Project is exposed to internal and external factors. কিছু ম্যানেজমেন্টের কিছু ইম্পারেটিভস থাকে, রাইট? অনেক সময় সময়টা ওটা ইম্পারেটিভ হয়, অনেক সময় স্কোপটা সে চেঞ্জ করবে না, সময়টা চেঞ্জ করবে না, ফাইন্যান্সটা বাড়াবে না, এইগুলো কিন্তু সবচেয়ে যে কোনো একটা প্রজেক্ট নেবেন তার সবার আগে কিন্তু প্ল্যানিংটা চলে আসে। যখন প্ল্যানিংটা ঠিক মতন বা ডিটেল আকারে করতে পারবো, তখন আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের রিস্ক ফ্যাক্টরস কি কি আছে। ওই রিস্ক ফ্যাক্টরসে যদি আপনি রিস্ক রেসপন্সেস তৈরি করতে পারেন, তাহলে হয়তো প্রজেক্টটা টাইমলি যদিও শেষ না করা যেতে পারে, আপনি বুঝতে পারবেন যে কত টাইম আপনার লাগবে আরো, এবং ওটা ম্যানেজমেন্টকে এসকেলেট করতে পারবেন। so long as you are clear on your own front যে এইটা সময় যাই করি না কেন, ম্যানেজমেন্ট নিজেও আমার সাথে পাশে কাজে লেগে গেলেও পারবে না, so long you can explain to management, then you're fine, then you're safe. So this is basically how it always works, right? So I hope that answers your question, Appa. Thank you. Yes. Okay, thank you very much. Okay, so maybe we can take one more question if there is, if anyone wants to pose one. It's already 9:01. RQ? আরেকটা কোশ্চেন গ্রুপ চ্যাটে দেয়া আছে। আচ্ছা, let's see. Can you please give us any feedback tips how to reduce extra cost when any risk occurred? Okay. All right, let me just open up the chat again. কোশ্চেনটা রিড করেছি। Can you please give us any feedback on how to reduce extra cost when any risk occurs? Extra cost when any risk occurs. আচ্ছা, প্রথম কথা হচ্ছে যে if whether that risk has been identified or not. আচ্ছা, so extra cost when the best way when you see যে আচ্ছা, when you plan a project এবং আপনি যখন দেখেন যে কোনো একটা নতুন জিনিস আপনাকে কিনতে হবে, ইদার একটা টেকনিক্যাল এক্সপার্টকে অনবোর্ড করতে হবে বা এমন একটা পার্টিকুলার কম্পোনেন্ট অ্যাড করতে হবে, না হলে আপনার ফ্যাক্টরি প্ল্যান চলবে না, এটা প্রজেক্ট প্ল্যানে ছিল না আপনার, বা ইকুইপমেন্ট প্রকিউরমেন্ট প্ল্যানে ছিল না, এটা বাড়তি কস্ট, এটা who's going to প্রথম কথা হচ্ছে যে who's going to pay for that, right? Management, right?
সো আপনার যদি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বা প্রজেক্ট প্রকিউরমেন্ট প্ল্যানে এই কস্টটা না থাকে, এবং এটা যদি একটা মানে কমন সেন্সিক্যালি এটা থাকা উচিত ছিল, আপনি এটা ইনক্লুড করেননি, বা আপনার টিম ইনক্লুড করেনি, বা আপনার প্রজেক্ট ডিরেক্টর ইনক্লুড করেনি, এটা এটা উইল নট, এটা আপনার রিডিউস করার তো কোনো ওয়ে নেই, right? You need that. It must be part of your plan, or it must be part of your project delivery model. আচ্ছা, এমন একটা রিস্ক আসলো যেটাতে আপনাকে নতুন একটা রিসোর্স অ্যাড অন করতে হবে প্রজেক্টে, ফিজিক্যাল হোক, এটা হিউম্যান রিসোর্স হোক, সফটওয়্যার হোক, যেটাই হোক, you need that. You did not know, you couldn't have planned for it, right? যেমন ধরেন যে আমরা এখন যে বাসায় বসে ইয়ে করছি, এবিপি এতদিন কিন্তু ওয়েবিনার্স জুমের মাধ্যমে করতো না, এখন কিন্তু এবিপি জুম they have included it as part of their training delivery model. তারা সাবস্ক্রাইব করেছে, 100 participants can log in at a time and we can talk to them. এই জুমের মধ্যে আরো অনেক ফিচার্স আছে যেটা আমরা ইউজ করতে পারি। তো এটা একটা কস্ট, এটা একটা নেসেসারি কস্ট, এটা সিচুয়েশনটা being an act of God, এটা আমাদের হাতে ছিল না, আমরা we couldn't have this is an unknown risk, right? এটা একটা unknown risk, এটার ইম্প্যাক্টটা unknown, এটার রিস্কের নেচারটা unknown, এবং আমরা যেভাবে পারছি এটা করছি। সো আমাদের কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য একটা প্রজেক্টে যদি কাজ চালাতে হয়, if you have, let's say, যেটা আপা বলছিলেন at Kazi Farm, they have a project management software, যদি if that project management software এর যদি ধরেন ওনারা হাইপোথেটিক্যালি বলছি যে ওনারা যে সফটওয়্যারটা ইউজ করছেন ওটা ইজ আ ডেস্কটপ মডেল, ওটার সার্ভার, ওটা অফিসের বাইরে ইউজ করা যায় না, ওনারা যে লাইসেন্সটা নিয়েছেন। এখন ওনাদের বাসায় বসে প্রজেক্টে বেশ কিছু কাজ করতে হচ্ছে, ইআরপির বেশ কিছু কাজ করতে হচ্ছে, তাহলে এখন ওনারা এই এক্সট্রা কস্ট আর একটু ডেভেলপমেন্ট অ্যাড করে এই ইআরপিটাকে ক্লাউডে নিয়ে যাবেন, ওনারা বাসায় বসে ইআরপিতে কাজ করতে পারছেন, ও কাজ করতে পারবেন, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইয়ে করতে পারেন। তো যদি ধরেন এটা একটা এক্সট্রা কস্ট, রাইট, দে কুডন্ট হ্যাভ অ্যাসেস দিস রিস্ক, সো এই কস্টটা যদি আসে ইউ এসকেলেট টু ম্যানেজমেন্ট। যে মোহাম্মদ শাহান বিন আলম সাহেব প্রশ্ন করেছেন, আপনার যদি এরকম সিচুয়েশন এসে থাকে যেটা আপনি রিস্কটা অ্যাসেসই করতে পারেননি, এটা লজিক্যালি ছিল না, এই রিস্কটা কোনোভাবেই আপনি ফোর্সি করতে পারতেন, তাহলে ইউ এসকেলেট। আমরা অনেক বেশি ভয় পেয়ে যাই যে ম্যানেজমেন্ট কি বলবে, কিন্তু আসলে ম্যানেজমেন্ট আরো বেশি চড়ে বসে এমপ্লয়ীদের উপরে, যখন আসলে আমরা টাইমলি যে রিস্ক গুলো আসছে, যে এক্সট্রা কস্টটা বাড়বে, এটা আমরা এসকেলেট করি না, রাইট? আমি নিজেই যখন প্রজেক্ট ডেলিভারি লিড ছিলাম, এক্সকিউজ মি, আমার কনসালটেন্টসরা যখন এসকেলেট করতো না আমার কাছে রিস্ক, ওরা ধরে রেখে দিত যে আমি এটা পাচ্ছি না, এটা আমি নিজে চেষ্টা করি। ওইদিকে 4 দিন পরে যখন ক্লায়েন্ট আমার থেকে ডেলিভারেবলটা পাচ্ছে না এবং আমার কাছে কোনো উত্তর নাই, আমি ওর কাছে যে বলি যে আই গট স্টাক এট দিস, আই ওয়াজ ট্রাইং টু সলভ ইট, আই কুডন্ট, আই নিড 2 উইকস মোর টাইম, এন্ড দ্যাট আই ওয়াজন্ট এবল টু communicate to the client যে আমি পারবো না, আমার 2 সপ্তাহ লাগবে, for justifiable reasons, right? এটা এই ইস্যুটা আমি এনকাউন্টার করিনি আগে, আমি কোনোভাবে অ্যাসিউমও করিনি যে এটা আসবে। তো ওইটা তো ক্লায়েন্টের কাছে খুব স্বাভাবিকভাবেই বলতে হবে। In your case, the client is top management. So if you see in a project that there's extra cost that's going to be added to the project project budget that needs to be added, তাহলে আপনাকে বলতে হবে খুব ক্লিয়ারলি with proper supporting evidence যে এই জিনিসে rationalটা ঠিক রেখেন। খামখেয়ালির কোনো ফিডব্যাকের কোনো টিপস নাই, মানে ইচ্ছা করে পারলাম না, বুঝলাম না, আমরা অজ্ঞান ছিলাম, এটা হওয়ার উচিত ছিল, এটা রাখা ভুল হয়ে গেছে, এইটার কোনো আসলে টিপস নাই। এটা আপনার পার্সোনাল পলিটিকিং দিয়ে বের হয়ে আসতে হবে। কিন্তু if it's a logical reason why you have not been able to assess, তাহলে you escalate to management. Even if it's for the very simple reason that you ignored that as a risk, জানতেন common sensically now ছিল, still escalate to management, because if the project suffers, your job is going to suffer, especially in this context এখন. So be transparent. That's my tip to so I guess it's 9:07. Fakrul bhai, should we take more questions? If there are any questions, I'm willing to take, not a problem. স্যার, আমার একটা লাস্ট কোশ্চেন ছিল। জি বলেন ভাইয়া। আসলে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের কোনো আইডিয়াল ওয়ার্ক ফ্লো আছে কিনা স্যার?
যে আমাদের এইভাবে করে যদি আমি ওয়ার্ক ফ্লোটা সাজাই তাহলে হচ্ছে গিয়ে আসলে কাজটা পারফেক্টলি হয়। কোন আইডিয়াল ওয়ার্ক ফ্লো স্যার? হ্যাঁ আছে, অফকোর্স আছে। স্যার প্রজেক্ট, কাইন্ড। জি, 5,000 বছর ধরে 10,000 বছর ধরে প্রজেক্ট করা হচ্ছে সারা এই মানুষ মানব জাতি, প্রজেক্টের স্কোপ আছে না, ইয়ে ওয়ার্কফ্লো আছে না। আপনি যদি একাডেমিক্যালি, এটা এখন দিস ইজ নট দি ফর, আই কান্ট রিয়েলি put you take you through the entire thing, কিন্তু আপনি I can suggest a couple of books for you to read, you'll get that flow over there. একটা হচ্ছে, should I write it here in the chat, হয়তো আপনাদের জন্য ইজি হবে। রাইট, আমি এখানে চ্যাটে লিখে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আপাতত, this is the definitive guide for project management globally. This gives you a high level view. If you want a very detailed view, the detailed understanding of what a project is, how you should go about managing projects, আমি ওই সবচেয়ে ভালো বইটা, সবচেয়ে ডিটেইল বইটা বলে দিচ্ছি। সো ওই যে 5টা, আমি খেয়াল আছে আমি একটা বলেছিলাম যে একটা প্রজেক্টে 5টা প্রসেস গ্রুপ আছে। এই 5টা প্রসেস গ্রুপের সাথে 10টা নলেজ এরিয়া আছে। এই 10টা নলেজ এরিয়ার মধ্যে সব মিলিয়ে 49টা প্রসেস আছে। প্রত্যেকটা প্রজেক্টে এই সম্পূর্ণ 49টা প্রসেসই অ্যাপ্লাই করতে হবে তা কিন্তু না, কিন্তু আপনার প্রজেক্টে আপনি টেইলারিং করবেন, এই প্রসেসের মধ্যে থেকেই আপনি টেইলারিং করবেন। এই প্রসেসে কোন প্রসেস আপনার জন্য commonsensical এবং logical to be used for planning your project and executing your project and monitoring and controlling your project and closing your project, ওটা আপনি ইউজ করতে হবে, রাইট? সো আপনি এই দুইটা বই পড়ে নিলে আপনার understanding-টা বাড়বে। And if you are really interested about project management, then you should get into a course. But if it is something that you want to explore, you have to. And I'm going to just take the liberty to move to the last 2 slides that I have. So since I don't have too much time, আমরা post COVID scenario তে আমরা এই জিনিসটাতে আমি আসছিলাম যে দুটো প্রশ্ন যদি আপনি করেছেন না আপা যেটা করেছিলেন, চ্যালেঞ্জিং একটা প্রজেক্টের একটা চেঞ্জ, যে কোনো একটা চেঞ্জ একটা প্রজেক্টের ডেলিভারেবলও খুব ভালোভাবে একটা ডেলিভারি দিতে গেলে আপনার ওই প্রজেক্টের যেই চেঞ্জ ভিশনটা, যে স্কিল সেটটা থাকতে হবে। রিসোর্সেস আমরা কিন্তু সবসময় ভিশনটা দিয়ে দিই, স্কিল সেটও দিয়ে দিই, অ্যাকশনটা না থাকে, রিসোর্সেস থাকে। এই মাঝখানে যে জিনিসটা দেখছি না, ইনসেন্টিভ, এটা থাকে না। ইনসেন্টিভ ডাজন্ট রিয়েলি হ্যাভ টু বি ক্যাশ, রাইট? ম্যানেজমেন্ট does not engage in creativity to figure out what else can we give besides cash that would be just as rewarding for an employee, for the project team, for the organizational for at large. তো ওইটা নিয়ে কেউ ভাবেন না। টপ ম্যানেজমেন্টের, এটা আসলে টপ ম্যানেজমেন্টেরই কাজ। ওনারা যখন ভাববেন তখন চেঞ্জের যত ইনিশিয়েটিভ, যত প্রজেক্ট দেখেন যে ওটার সাকসেস রেটটা বাড়তে থাকবে। আইবিএম এর মতন একটা বড় অর্গানাইজেশন, যেটা ওয়ার্ল্ডের টপ টিয়ার টেকনোলজি ফার্মস এর মধ্যে একটা, 50% প্রজেক্ট ওখানেও ফেল করে। 50% প্রজেক্ট আইবিএম এ ফেল করে, primarily not because of vision or skills or incentives, but because of this again. ওদের প্রজেক্টস গুলো অ্যাজাইল হয় এবং ওরা এমন একটা স্পেসে কাজ করে, technology is changing so fast and the demands on their development team is so huge that they get that they sometimes lose their way. Most times 50% of the times they lose their way. তারা হঠাৎ করে স্কোপ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, আবার ওই প্রজেক্টটা বাদ দিয়ে দিতে হচ্ছে, টার্মিনেট করতে হচ্ছে। সো অল অফ দিস রিজনস কন্ট্রিবিউট টু ফেলিয়ার। আমি একটু শেষ ইয়েটা করে দিই। আমাদের পোস্ট কোভিড সিনারিও, যদিও একটু খুব বিটার সুইট নোটে শেষ করতে হচ্ছে, পোস্ট কোভিড সিনারিও এটা হওয়ার কথা। আমরা একটা জিনিস তো বুঝতে পারলাম যে মানুষদেরকে দিয়ে, মানুষ একটু রোগেই বাসায় বসে যায়, এবং বেশ কিছুদিন ধরেই গ্লোবালি আমরা শুনছি যে অনেক ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশ থেকে চলে যাবে, অনেক ডেভেলপিং ইমার্জিং ইকোনমিক্স থেকে চলে যাবে, স্পেশালি আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ। কারণ আপনি যদি দেখেন, আমরা সিউইং করে যে গার্মেন্টস এর এই যে রোবটটা এখন থেকে 3-4 বছর আগে চলে এসেছিল, বাংলাদেশে একটা রোবটিক ফ্যাক্টরি হয়ে গেছে, আনভয় গ্রুপ চালায়, টেক্সটাইল, কম্পোজিট টেক্সটাইল।
এবং they have around 16 to 20 employees, I think, who are extremely talented, who are extremely technically sound, and they have been trained abroad. So এই যে স্কিল সেটস যেগুলো আমাদের স্কিল সেটের জন্য যে একটা এআই সফটওয়্যার এসে আমাদেরকে বাদ দিয়ে দিতে পারবে, এই স্কিল সেটস গুলো কোন স্কিল সেটস থাকলে আমরা হয়তো উই ক্যান ফেয়ার বেটার। এআই আসতে পারে, এআই আসবে, কিন্তু মানুষকে তো সবসময় মানুষকেই চালানোর কথা অর্গানাইজেশন, আলটিমেট ডিসিশন মেকার সব জায়গায়। তো হোয়াট কাইন্ড অফ স্কিল সেটস ডু ইউ থিংক, আমি একটু শুনতে চাই আপনাদের থেকে। maybe we'll close in let's say the next 5 minutes, আপনাদের থেকে একটু সবার থেকেই শুনতে চাই, যারা যারা মিউট করে বসে আছেন সবাই নিজে আনমিউট করুন। আমি শুনতে কি স্কিল সেট দরকার আপনি মনে করেন আপনাদের ফিল্ডে, একটা বা দুটা স্কিল সেট সবাই বলেন, and I'll share my own my own take on the situation. জি, কেউ বলবেন? আনোয়ার হোসেন সাহেব, হ্যালো। জি, আপনি কেউ কিছু বলবেন যে কি স্কিল সেটস প্রয়োজন এই যে আপনার ইকোনমিতে নেক্সট নরমালে? কেউ যে কেউ বলতে পারেন। আপনাকে অটোমেশনের আপনাকে যেন বাদ না দিতে পারে অর্গানাইজেশন অটোমেশনের কারণে, কি স্কিল সেট আপনার বাড়তি প্রয়োজন? আপনার কি মনে হয় আপনার অ্যাসেসমেন্টে? সবার কাছে প্রশ্ন। আমার প্রেক্ষাপটে আমি একটা মানে বাটা শুট সাথে আমাদের কাজ হয়, তো সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা দরকার আমাদের না, আমাদের যাচ্ছি না, আমি আপনার কথা জানতে চাচ্ছি। আপনি কি মনে করেন আপনার কি স্কিল সেট দরকার? যে একটা বা দুটা নতুন স্কিল কি দরকার আপনার? একটা বা নতুন দুটা কি স্কিল দরকার? স্কিল ডেফিনেশনের জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের আমি যে প্রোডাকশন গুলা দেখি, যে সেক্ষেত্রে আমার অটোমেশনের যে প্রসেস গুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে আমার আরো নলেজ গেদার করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। অটোমেশনের ব্যাপারে নলেজ গ্যাদার করা প্রয়োজন। ওকে, এনিওয়ান এলস? জি, সবার থেকে শুনতে যাচ্ছি, কে বলবেন নেক্সট? হ্যালো। জি জি আপা, জি বলেন। জি, আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে কাজের যে কাজে আমি যে কাজটা করি সে কাজের জন্য আমার যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করতে হবে, এবং অটোমেশন করার জন্য ইন্টারনেট থেকে যথেষ্ট পরিমাণ আমাকে তথ্য নিয়ে আমাকে স্কিল হতে হবে। আচ্ছা, ওকে, দ্যাটস গুড। কন্টিনিউয়াস লার্নিং এ থাকতে হবে, এই তো? ইয়েস। ওকে, কিন্তু কি একটা বা দুটা স্কিল স্পেসিফিক্যালি আপনার মনে হচ্ছে আপনাকে এই অটোমেশন আসলেও আপনাকে অর্গানাইজেশন বাদ দিতে পারবে না, ইউল বিকাম মোর ভ্যালুয়েবল? ওই দুটা কি স্কিল বা একটা কি স্কিল সেট আপনার? যেমন আমি আমার কথা যদি বলি, সেক্ষেত্রে আমি কাজ করি হচ্ছে পার্চেজে। সো সাপ্লাই চেইনের এন্টায়ার প্রসেসটা আমাকে একদম কমপ্লিটলি আমার ভিতরে স্কিলটা থাকতে হবে, যেন কোনো অংশেই যেন আমি কোনো জায়গা দিয়ে যেন কোনোভাবে কম বা কমতি না থাকে আমার এই জায়গাটার মধ্যে। আর যে কোনো টেকনিক্যাল বিষয়, যেহেতু আমি টেকনিক্যাল পার্সন না, বাট পার্সোনালি আমাকে টেকনিক্যাল বিষয়ে একটু লার্নিং নিতে হবে। Okay, fine. Thank you, Appa. I'll respond to that, to your comment particularly. আর কেউ আছেন? স্যার, যেহেতু আমার কাজের মধ্যে সাপ্লাই চেইনও একটা পার্ট, এবং এটার মধ্যে নেগোসিয়েশন ইজ আমি মনে করি যে নেগোসিয়েশন পার্টটা হচ্ছে গিয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট। হ্যাঁ, আর এআই যত ইমপ্রুভড হোক না কেন, নেগোসিয়েশন করার মতো আসলে এআই এর কতটুকু ক্যাপাসিটি হবে ইন ফিউচার, এটা নিয়ে ডাউট আছে। সো নেগোসিয়েশন স্কিল আরো বাড়াতে হবে। Excellent. Okay, good point. Very good point. Thank you. Anyone else? আর কেউ বলবেন? স্যার, একটা জিনিস হলো যে আমরা যারা এই সাপ্লাই চেইন ডিপার্টমেন্ট গুলিতে কাজ করতেছি, তো তাদের ম্যাক্সিমাম কাজগুলি সাধারণত থাকে হয়তো হয়তো আমাদের সাপ্লায়ার বেজ অথবা আমাদের ক্লায়েন্ট বেজ, তাদের সাথে আমাদের কন্টিনিউয়াসলি কমিউনিকেশন গুলি। তো যেসব নতুন নতুন ইয়েগুলি আসতেছে, যে আর্টিফিশিয়াল যেসব ইন্টেলিজেন্স গুলি আসতেছে,
বিজনেসের ডেভেলপমেন্টের জন্য। তো সেই ক্ষেত্রে ওগুলি আসলেও সাপ্লাই চেনের যে কাজগুলি, সাপ্লাই চেনের ম্যাক্সিমাম কাজগুলির ক্ষেত্রে ওই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটার, কারণ কমিউনিকেশনের এখানে একটা ব্যাপার থাকে তো সাপ্লায়ারের সাথে, তো সেখানে বোধহয় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটা ওই অতটুকু সাপোর্ট দিতে পারবে কিনা জানি না। তো যেসব কারণে হয়তো আমরা যারা একদম সরাসরি ইনভলভ এখনো বিজনেসের ক্ষেত্রে, আমাদের হয়তো এইসব জায়গাগুলি আমরা যদি আর একটু বেটার এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করতে পারি, তাহলে হয়তো কোম্পানি আমাদেরকে সে সাপোর্টটা দিবে বা কোম্পানি আমাদেরকে রাখার চেষ্টা করবে। ওকে, আর কে? আচ্ছা, এখানে আমার 4-5 আরো 2জন আছেন, কেউ কিছু বলবেন? দেবাশিস দাস সাহেব এবং হাবিবুর রহমান সাহেব, শাহান বিন ইনাম সাহেব, আপনারা কেউ কিছু বলবেন? Or otherwise I'll just start to স্যার আমার আরেকটা কথা আছে। জি বলেন। জি বলেন। হ্যালো, জি বলেন। আমি বলবো? জি জি বলেন, জি প্লিজ। স্যার আমি জি মনে করি যে ইনফরমেশন যে প্রতিনিয়ত যে চেঞ্জ হচ্ছে, টোটালি যে চেঞ্জ হচ্ছে পৃথিবীতে, বোথ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন বলেন আর অটোমেশন বলেন, আমি মনে করি যে সকল ইনফরমেশন আমার আপডেটেড ইনফরমেশন থাকতে হবে এবং সেই অনুপাতে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে নিজেকে। ওকে, ঠিক আছে। সো দেবাশিস দাস সাহেব, Mohammad Shahan bin Inam Sahib, Habibur Rahman Sahib, can I take it for a given that you will not be offering any suggestions or comments? তাহলে I'll move for closure. আমি শুরু করি। শিপলু সাহেব যেটা বললেন যে সাপ্লাই চেইনের অটোমেশন বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অত বেশি হয়তো কাজ করতে, অত প্রয়োজন, মানে অত ইম্প্যাক্ট ফেলবে না, if because ওখানে কমিউনিকেশন ক্লায়েন্টের সাথে অনেক প্রয়োজন পড়ে। For you, well, you look up videos online, আপনি দেখবেন যে এখন আপনার ক্লায়েন্ট বলতে আপনি কাকে বুঝছেন? অর্গানাইজেশনকে যদি আপনি রহিম আফরোজ হয়ে থাকেন এবং রহিম আফরোজ সাপ্লাই দিয়ে থাকে বিভিন্ন রহিম আফরোজ সুপারস্টোরস হয়ে থাকেন, তাহলে সাপ্লায়ার্স হচ্ছে বিভিন্ন প্রোডাক্ট সাপ্লায়ার্স, যেমন ইউনিলিভার আছে, যারা আছে তাদের ডিস্ট্রিবিউটর। Actually people don't need to speak with other people. এখন আমরা এটা বুঝে গেছি অ্যালগরিদমিক্যালি যেই কথাটা আপনি আমাকে বলবেন ওইটার আপনার ব্যাপারে তো ডেটা যদি আমার থাকে যে আমি এত বছর এই কনভারসেশনস গুলিই হয়, তো I can actually map the conversation into an algorithm and then feed it to my system. You can feed it to your system at your end. আপনার সাপ্লাই চেইনে ট্রান্সপোর্টেশন সবকিছুই এখন অটোমেট হবে এবং সাপ্লাই চেইন সবার আগে অটোমেট হবে, বিকজ দ্যাট ইজ ওয়্যার মোস্ট পিপল আর এমপ্লয়েড। I will respectfully disagree with you যে সাপ্লাই চেইন ইম্প্যাক্ট করবে না। বাংলাদেশে কবে ইম্প্যাক্ট করবে না করবে এটার টাইমলাইনটা প্রেডিক্ট করা একটু মুশকিল, কিন্তু বাংলাদেশ, ডিজিটাল বাংলাদেশের যেই স্বপ্ন যদি আদৌ এভাবে ইনভেস্টমেন্ট হতে থাকে তাহলে খুব জলদি পড়ে যাবে। 5G নেটওয়ার্ক বাংলাদেশে ঢোকার সাথে সাথেই সবকিছু চেঞ্জ হয়ে যাবে। এভরি প্যাকেট, এভরি কার্টন, এভরি কার, এভরি ট্রাক, every shelf, every aspect, every coupling and decoupling point will speak to each other. মানুষ লাগবে না, এখনই লাগছে না। অ্যামাজনের অর্ডার দেওয়ার থেকে শুরু করে নিয়ে ওর কার্টন সর্টিং থেকে শুরু করে নিয়ে কার্টন লোডিং ইনটু আ ট্রাক টু from moving that truck from point A to point B in a state or across the state, all of this is under experimentation. কোনো মানুষ নেই, AI কাজ করছে। They have actually invested in that infrastructure. They keep on investing in it. তারা R&D করছে. There is no human interaction. তাদের একটা হিউম্যান ইন্টারাকশন দুই জায়গায় লাগবে তখন। একটা হচ্ছে একটা কাস্টমার সার্ভিস এজেন্ট লাগবে এই এন্ডে, ওটাও অটোমেট হয়ে যেতে পারে বিকজ গুগল হ্যাজ কাম উইথ গুগল ডুপ্লেক্স, যেটা মানুষের মতন কনভারসেশন করতে পারছে। আমরা বুঝবোই না যে আমরা একটা এআই সফটওয়্যারের সাথে কথা বলছি, এবং এটার ভিডিও আছে, এবং এটা এখন থেকে 3 বছর আগের ভিডিও। এখন ওটা কোথায় চলে গেছে উই ডোন্ট নো। দিস ইজ দি এজ অফ কোয়ান্টাম কম্পিউটার্স।
quantum computing will become the norm in 5 years time. Okay, so আপনারা যারাই যত বললেন যে আমি নলেজ গ্যাদার করব, নলেজ গ্যাদার করে শুধু কি করবেন আপনি? আর নলেজ গ্যাদার তো আপনাকে করতে হবে, you have to have a specific skill set. This is the age where human beings will be asked to design things, to conceive of things, to innovate things, not just to put in data into a software, not to talk to you about এইটার প্রাইসটা কি 10 টাকা কমানো যায় না, বা এই পারচেসিং এর যদি কেউ থেকে থাকে তাহলে ওখান থেকে যে আপনার চায়নাতে সাপ্লায়ার বসে আছে ওর সাথে এই কমিউনিকেশনটাও করার কোনো প্রয়োজন হবে না, বিকজ ওই সফটওয়্যারটা এআই সফটওয়্যার যদি যেখানেই রিস্ক will be part of the algorithm risk assessment, ওই রিস্কটা সে যখনই দেখবে যে কোনো জায়গায় যানজট হয়েছে, কোনো জায়গায় ওর সাপ্লায়ার কোনো ইস্যু হয়েছে, ও ওই রিস্কের অ্যালার্টটা আপনাকে আপনার সিস্টেমে দিয়ে দিবে। আপনাকে you have to be able to take decisions based on data. একটা স্কিল সেট সবারই লাগবে, আমারও লাগবে, আপনারও লাগবে, ওটা হচ্ছে ডেটা অ্যানালিটিক্স এর। কোনো ওয়ে আউট নাই, ডেটা অ্যানালিটিক্স এর স্কিল সেট সবার লাগবে। দ্বিতীয় মানে আমি 1 2 3 বলছি, বাট এটা হচ্ছে না যে ইটস এন অর্ডার, সবকিছুই লাগবে এবং অল আর ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট। আপনার সেকেন্ড হচ্ছে you have to have design thinking skills. যিনি রোশন জাহান আপা, she's in purchasing at Kazi Farms, and she does a lot of work, and she works with other teams within the company. Kintu what if the company goes up to her and says, she said je supply chain er puro cycle ta onake jante hobe. What if the company says je ha globally ei supply chain ei cycle ashe, but I want to improve on that supply chain cycle. Come up with something new, break with tradition. How do you do that? You have to redesign something that doesn't exist. It exists nowhere, right? Does a response to COVID exist anywhere on earth? কারণ ট্রান্সপোর্টেশন লকডাউন হয়ে গেছে, মানুষকে বাসায় বসিয়ে রাখছে। Is there a response? কাজী ফার্ম যদি এমপ্লয়িরা নিজের ফার্মসে না যেতে পারে, আপাকে যদি অফিসে না যেতে পারে, can Kazi Farm continue to function? I'm guessing not. Is there a response? No. But what if the company goes up to calls up Roshan Appa and asks her, you design a system that allows me to address any kind of lockdown. Supply chain redesign karo. Boi pustak dekhte hobe na, nije redesign karo. How do you do that? What's the process? Dharan apni supply chain shop janen, but what's the process? How do you innovate? So you have to learn how to innovate, which means you have to learn design thinking. Ekta hocche data analytics, দ্বিতীয় হচ্ছে design thinking. Design thinking. You have to know how to innovate. You have to know how to think, to design something absolutely new, or to improve incrementally what is already there. Third হচ্ছে project and program management. Anisuzzaman Khan সাহেব জিজ্ঞেস করছিলেন project management related অনেক কথা, আপাও জিজ্ঞেস করলেন। Project management you need to learn end to end, because এখন যে situation আসছে, you'll have a lot of these mini projects in the organization, right? And you have to be able to competently undertake discussions with your seniors and be able to make valuable contributions to that discussion about project management, about redevising everything, about reconceiving things. So এইটাতে project management, আপনি একটা idea পেলেন, আপনি let's say you have data analytics skill set, আপনি mounds of data, আপনি hundreds of terabytes of data আপনি design করতে বা আপনি analyze করতে পারেন with given the right software. কিন্তু and you can even think up ideas, right? Design thinking করতে পারেন. However, you don't know how to execute, how to turn that into a project, how to projectify that idea. To এটা থেকে আপনি একটা আইডিয়ার একটা প্রোটোটাইপ তৈরি করে আপনি একটা টেস্ট করতে পারেন, আপনি অর্গানাইজেশনের কাছে নিয়ে যেতে পারেন যে এই জিনিসটা, এই আইডিয়াটা পেয়েছি, এই আইডিয়া বাস্তবায়ন করার রূপরেখাটা এটা। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট না জানলে কি এটা সম্ভব আপনার জন্য? Because you wouldn't know যে কোন activities take up করতে হবে, you wouldn't even, or activities বাদ দেন, you wouldn't know what exactly you would need to do at a theoretical level to be able to design a project plan. So you can't help your organization. The organizations will get less people friendly, more skills friendly.
পিপল ফ্রেন্ডলি বলতে যারা স্কিলস আছে তাদের প্রতি খুব ফ্রেন্ডলি, যাদের স্কিল সেট হাই স্কিল সেটস নাই, যাদের নেক্সট লেভেলের স্কিল সেট নাই, তাদের প্রতি আর ফ্রেন্ডলি হবে না। আমার মনে হয় না 2 বছর 3 বছর পরে বাংলাদেশের অর্গানাইজেশন গুলোর র্যাপিড অ্যাডপশন অফ এআই হবে। কেন আমি এটা বলছি? কারণ এআই সফটওয়্যার যেটা বাইরের থেকে আমরা চিন্তা করি, এআই চিন্তা করলেই মনে হয় যে আমেরিকা, গুগল, অ্যাপল এগুলো। আসলে না, বাংলাদেশে এআই সফটওয়্যার তৈরি করা হচ্ছে, ছোট ছোট কোম্পানি করছে, একদম ছোট 5-7 জন মিলে তৈরি করা হচ্ছে। যেমন ভেন্টিলেটর বানিয়ে ফেললো না প্রোটোটাইপ, চিন্তা করেন ভেন্টিলেটর একটা ভেরি অ্যাডভান্সড টেকনোলজিক্যাল ইকুইপমেন্ট, প্রিসিশন ইকুইপমেন্টটা, এটা বাংলাদেশে একটা রাফ প্রোটোটাইপ তৈরি করে, এটা অনুমোদন পায় কি পায় না, অ্যাপ্রুভাল পায় কি পায় না ওটা অন্য কথা, কিন্তু একটা তো প্রোটোটাইপ দাঁড় করাতে পেরেছে। That thing pumps air into something else, so that they got it down in principle, and they have the software done as well. Software টা ready করেছে। AI বাংলাদেশে হচ্ছে, so AI software is going to be very cheap, and these companies are probably going to be able to find clients, এবং ওই ক্লায়েন্টরা একবার ঢুকে যেতে পারলে সে ওটা কিন্তু আরো র্যাপিডলি ইনোভেট করবে, র্যাপিডলি প্রোটোটাইপ করতে শুরু করবে, আরো নতুন নতুন জিনিস করবে। at some point in time, এই যে যারা ডেটা এন্ট্রি দিতে বসে আছে, হয়তো even if 15% of your work is data entry, that 15% work is going to be gone. Problem হচ্ছে বাংলাদেশে 75% of your work is data entry. Most people, aside except for management and senior management, general manager level ও data entry অনেক কাজ, ওই কাজ তো শেষ। তাহলে why should company pay you for 50% of the work that you used to do was data entry, and why should it pay you for that 50%? And the other 50%, because you're so focused on data entry and making sense of just the paper data te ki ache, you have probably gotten locked into your own comfort zone. So data analytics জানতে হবে, এটা অর্গানাইজেশনের প্রয়োজন, ডিজাইন থিঙ্কিং পারতে হবে এবং এটা শিখতে হবে, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট শিখতে হবে, এবং ফোর্থ এবং এটা সর্বক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাদের সবার কমিউনিকেশন স্কিলস, আমার আপনার যারাই আপনাকে চিনেন, কমিউনিকেশন স্কিলসটা অন্য একটা লেভেলে নিয়ে যেতে হবে। যেভাবে আমরা কথা বলি এখন, এভাবে কথা বললে আগামী ইকোনমিতে এই কমিউনিকেটরদের প্রয়োজন নেই, এই কমিউনিকেটর একদমই প্রয়োজন থাকবে না। আপনি গুগল জিমেল ইউজ করেন না, এখন আপনার 2-3টা ওয়ার্ড টাইপ করার পরে কিন্তু ওই জিমেল আপনাকে সাজেস্ট করে দেয়, এই জিনিসটাই তো কথা বলতে যাচ্ছিলেন না, এই কথাটাই তো লিখতে যাচ্ছেন, ও অলরেডি সাজেস্ট করে দিচ্ছে। ইমেল লেখার জন্য তো আর মানুষ লাগে না, মোটামুটি 2-3টা পয়েন্ট দিলে বাকি ইমেলটা এমনি জেনারেট হয়ে যেতে পারে এখন। আর এআই দুই জায়গায় যদি এআই সফটওয়্যার থাকে তাহলে ইমেলের প্রশ্নই উঠে না, ওরা নিজের কোডে কথা বলে নিবে। তো কমিউনিকেশন যখন বলি, তাহলে আমাদের ইম্প্যাক্টফুল কমিউনিকেশন করতে পারতে হবে, আমাদের নিজের ভোকাবুলারি ইনক্রিজ করতে হবে। আমি খুব বিহেভিয়ারাল লেভেলে কথাটা বলছি, ভোকাবুলারি ইমপ্রুভ করতে হবে, শব্দ চয়নের ক্ষমতাটা বাড়াতে হবে, সুন্দর শব্দ চয়ন যেন করতে পারি, আমাদের প্রেজেন্টেশন দিতে পারতে হবে, বানাতে পারতে হবে, অন্যজনকে শিখাতে পারতে হবে। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট নট অনলি আর ইউ এবল টু teach yourself, but you improve your skills to a level that you become a teacher or role model for others. তাহলে অর্গানাইজেশন রাখবে। অর্গানাইজেশন সবসময় যদি বাইরের ট্রেনারকে দিয়ে জিনিস করতে হয়, তাহলে এটাও একটা কস্ট। ও নিজের মধ্যে এতগুলো জেনারেল ম্যানেজারকে 2.5, 3 লাখ, 4 লাখ, 5 লাখ টাকা বেতন দিয়ে রাখছে, they are not able to train people because they say they don't have time. That very concept of schedule, time management needs to change. There is no way you manage time. You can only manage your schedule. So you have to be better and smarter at collaborating with other people so that some of your time is freed up so they can self-learn. আপনি নিজে self development-এর জন্য একটু করতে পারেন এবং আপনার টিমের self development-এর জন্য করতে পারেন। Right? So this needs to happen. So again, আমি আবারও সামারাইজ করে দিচ্ছি। প্রথম হচ্ছে মানে আমরা প্রথম যেটা বলেছি ডেটা অ্যানালিটিক্স, দেন ডেটা অ্যানালিসিস করতে পারতে হবে হিউজ মাউন্টস অফ ডেটা, রাইট? আমি বলছি না একটা এক্সেল শিটে 50টা লাইন আছে, ওটা না। Megabytes and gigabytes and terabytes of data you should be able to analyze with software, and you can do these courses online. ডিজাইন থিঙ্কিং এর স্কিলটা অবশ্যই নিয়ে যেতে হবে, এটা অনেক জটিল কিছু না, কিন্তু এটাতে
একটু মানুষকে খাটনি করতে হয়, একটু বই পড়তে হবে, আপনাকে কিছু কোর্স করতে হবে, ডিজাইন থিঙ্কিং এর একটা বুট ক্যাম্প অ্যাটেন্ড করেন, এটাতে আপনার ডিজাইন থিঙ্কিং এর স্কিল সেট চলে আসবে। দিস ইজ আ ভেরি রিয়েল লাইফ স্কিল সেট দ্যাট ইউ নিড টু হ্যাভ। এন্ড প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট আপনাকে শিখতে হবে। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট হ্যাজ আ সার্টেন কোডিফাইড ফ্লো, যেটা আনিসুজ্জামান সাহেব হয়তো জানতে চেয়েছিলেন। There's a certain codified flow. I have given you names of 2 books. Read those 2 books. Even just go through an online video on YouTube and take a course on project management if you can. If you can invest that much money on, take a in-classroom course, or if not an in-classroom course, an interactive course with a proper trainer. 4th, communication. Communication behaviorally 12 থেকে 20টার মতন behavioral indicators মানুষকে improve করতে হয়, right? Concept representation, public speaking, vocabulary, stance, all of these are behavioral characteristics that we need to improve, right? So এই 4টা জিনিস আপনাকে শিখতে হবে, আর কমিউনিকেশনটাকে অনেক লেভেলে ইমপ্রুভ করতে হবে। এটা যেভাবে করেই পারেন না কেন আপনাকে করতে হবে। So because your words are the words that we use, this is the first way we start connecting. If you can't connect with your words, then what যতই স্কিল সেট থাকুক না কেন, অনেক আমরা পেয়েছি না ইউনিভার্সিটিতে, স্কুলে, কলেজে টিচার অনেক ভালো, পড়া অনেক জানে, কিন্তু পড়াতে পারে না। রেসপেক্ট তো করি নাই, নিজের দিকে দেখেন, কথা শুনি নাই, কান দেই নাই। তো ইফ ইউ আর দ্যাট কাইন্ড অফ, লেটস সে ওটা টিচার না, ওটা দ্যাটস অ্যান এমপ্লয়ি ইন অর্গানাইজেশন, যার কথাই আপনি অনেক বুঝে কিন্তু বুঝাতে পারে না, কি লাভ? সো turn the corner, just start thinking. অনেক টাকার খরচা যে ইনভেস্টমেন্ট এটা না, বাট সময়ের ইনভেস্টমেন্ট আছে এবং কমিটমেন্ট লাগবে নিজের প্রতি to improve. So these are my final words. I wish you all well. fi amanillah, সবাই ভালো থাকবেন। আমরা ইনশাআল্লাহ এটা ইনশাআল্লাহ দোয়া করছি যেন আমরা সবাই নিজের কাজে, নিজের কর্মস্থলে ফেরত যেতে পারি। ফখরুল ভাই, I'm done from my side. Thank you for all the participants for your active participation. আমরা সামনের দিকে আরো কিছু ওয়েবিনার অর্গানাইজ করব ইনশাআল্লাহ, এবং যদি না এই অবস্থার হয়, আমরা ইনশাআল্লাহ পাশাপাশি তো আমাদের যখনই আমরা এবিপি খুলবে ইনশাআল্লাহ, আশা করি আপনাদের সবাইকে আবার দেখা হবে। আমরা যারা কেউ যদি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কোর্স করতে চান, আমাদের এবিপি তো আমরা পিজিডি পিএম করাচ্ছি, চাইলে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন, আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন ইনশাআল্লাহ। আর আপনারা যারা পার্টিসিপেন্ট করেছেন আজকে, তাদের সবাইকে আমরা ইনশাআল্লাহ এই সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দেব আগামীকাল। আর আপনাদের জন্য আমরা একটা ফিডব্যাক ফর্ম পাঠাচ্ছি, এবং আমি অলরেডি লিংকটা দিয়ে দিয়েছিলাম, সো আপনারা চাইলে ওখানে ফিডব্যাক দিতে পারেন। Hope for best for everyone. Thank you very much. Assalamu alaikum.